Hello and welcome back. My name is Dawn and this is my Flosstube channel, Frosty XStitch. This is going to be a bit of a mix and mash Flosstube. It's going to be about StitchBasel 2023. I'll try and record English and German more or less together because some things I can't do them twice, so we'll see how that works. I don't know yet, but it's already taken me, it's 20 to 5 now in the evening. I got up at 11 to try and get this done. I've got pictures, I've got videos, and I've got stuff, whole information, notes. So okay, let's just start by saying StitchBasel 2023 was fantastic. It was, I didn't really have an expectation. I wanted to just meet cross stitchers from Switzerland and the surrounding countries. But it turned out to be so much more. It was absolutely incredible. It was fantastic. It was great. It was amazing. Yeah, I was totally worn out. I was on my feet for 4 days because we didn't just get to pick up the keys on Thursday. No, there was a lot of work involved. Yeah, so it was 4 days on my feet, which I'm not used to. I'm used to sort of sitting here, not having any work. Yeah, so I'm not used to talking to so many people, so many lovely people, in such a short time. I got so many hugs. It was absolutely fantastic, and I'll miss you all, everybody who was there, and even the people who could not come. We had people on the wait list who took over. We even had one person Friday morning, and I phoned her up and I said, "Do you still want to come?" And she said yes. And she came, and she was really happy. It was my first retreat, and a lot of people who came, it was their first retreat. And because I knew that lots of people don't actually know what kind of retreat we had planned, and it was not just a stitching meetup, it wasn't just get together and stitch, it was a retreat. It was 3 days where we had actually a timetable, we had plans, we had a goodie bag, we had vendors, we had all, yeah, it was a retreat. And I think lots of people didn't expect that. But I did try to put the information out there. There was lots of documentation that nobody read. Also, there was a welcome pack that apparently nobody read. I guess a lot of work that I was doing in the year before, I could have just left. But I wanted to keep people informed. I wanted to get information out there. I wanted to let you know what is a Smallest Exchange. German people don't know Smallest Exchange. If I tell them it's like Wichteln, then they sort of get an idea because it's something similar. But they never done it with cross stitch, so it was sort of a lot to sort of cram in there. And because I mean, for them, 180 Swiss francs for a 3-day retreat where there's no food involved and they still need to get a hotel is a lot. So they didn't know what are we paying for. But I think now they know. Yeah. Okay, why am I coming now 3 weeks after the retreat? Yeah, well, that is due to the fact that I caught COVID at the retreat because I'm vaccinated and boosted. But in Switzerland, if you're not a vulnerable person, you don't get another COVID shot. Finished. They stopped it in the summer, I think. Everything concerning COVID is
you know, if you're an elderly person or an at-risk person, you can get the flu jab as you can get a COVID jab. But you can't if you're young and healthy. You just don't get it. It's going to be like the flu. You have to go through it. That's just, yeah. So I was long overdue to actually get COVID. If I didn't get it now at the retreat, I would probably get it sometime this winter, even though it's autumn and we have 28 degrees outside, which is, yeah, no, that's wrong. So who knows? Maybe next year in April we'll have snow again. I don't know. So, but we're supposing we'll have winter this year, which we didn't have last year. I would get COVID this year, I'm pretty sure. So getting it through the retreat, I mean, I was not mad. I got it from being at a fantastic event, meeting amazing people and having the time of my life. Even though I didn't actually get to talk to anybody for very long. I didn't really get to admire the brag table, which maybe might be a good idea, because when you find out what I bought, and in a later Flosstube what I bought after the retreat or before the retreat, yeah, I think you'll go like, Dawn, it was maybe a good idea you didn't see the brag table and the brag wall and all that stuff, that lovely, beautiful stuff that I was waiting to look at. Never got there. I think one of the most common things that I said during the retreat was, oh, I get right back to you, I'm searching for one of my boxes. I did so much organising. Everything I had was in a box, somewhere in a room, and the room was big. So every time we would have had an event, somehow, I mean, we did have, there was a welcome pack. Everybody got a welcome pack. And in that welcome pack, it basically told you things about Wi-Fi, that you have electricity on your table, that you're allowed to leave the room. When you're in the room, please wear your lanyard, because, you know, we need to know who belongs and who does not belong. So please wear this at all time. If you're in a room, on a balcony, or, you know, just quickly going to the loo, whatever, so that we know that you belong to us. Because we had people walking in, and we had free coffee and free tea and some biscuits and stuff. So people came in and they expected it to be the bar, and it's not. So we would have to say, sorry, but this is a closed group. But if you had one of these on, we didn't have to ask, so that was good. I think with the exception of about 3, all the lanyards match with the project bags. I'll show you those later. I think there's 3 that didn't match in the end, but yeah, most of them matched. The fabric matched. Apparently you're meant to use this now that you're not using the lanyard anymore, the name badge anymore. You're meant to use this so that you can hang your scissors around your neck. Yeah. Well, as I have not unpacked anything yet, that's still a lanyard with my name tag on it. Something else that I want to mention while I'm just here. Oh yeah, so I had COVID. I had COVID for 3 weeks, and it was definitely COVID positive. And then I had another week of, I was so tired, and I don't know if it was exhaustion, a retreat hangover, COVID, whatever. I don't know, but yeah, until about this morning, even though I didn't want to get up this morning, I didn't want to get out of bed, not ready yet. Yeah, I just knew that if I don't get up today, get the Flosstube done, then I will not be able to get in my TARDIS. I've been talking about this a lot at a retreat. Have sleep, get in my TARDIS, and return to life. So that's why I'm doing this Flosstube now. I'm going to do the English and the German Flosstube together, more or less. And when I've done that, I'm going to get in my TARDIS and I'll return to life. That's sort of my plan here. What was it going for?
yeah, so anyway, so you had a welcome pack, and it was like I said, there was stuff in there like, you know, about the toilets, because we did have, you have to go down the steps, and then you share the toilet with the restaurant next door, so you have to go down some steps. Now, we had people who could not do the steps, so there's also, because we're in the train station, we had the key for the disability toilet, so we had to hand that out. But that's all on here, you know, stuff that, and like that you're allowed to have as much coffee as you like, because it was for free. Well, we paid for it, but it was for free, so you paid for it basically if you paid for the retreat. Then that you can't use credit cards, and then the different tables that we had the brag table, or brag walls, a freebie table, a smalls exchange table, a round table under the clock. Yeah, it was a round table. Yeah, it was. And then we'll have vendor tables. We had vendors. And there's a couch. And then you can use the balcony. And then there's a bit about who we are, the organisers. And yeah, a bit about Basel. And just then there was a phone number in case you wanted to phone and say, like, I'm sick, I'm staying in a hotel today, or I got lost, help me. Well, that number was never used, so whatever. I had 2 phones on me nearly all the time, doesn't matter. Also, there's a list of sponsors. Everybody who gave anything for the goodie bag or for the door prizes. Now, I'm sorry, but the door prizes were fantastic, and even though I have pictures, I'm not going to show you what we all had in the door prizes, because some of you might actually be upset because you didn't win. We had a lot of door prizes. At one time we nearly had 45 door prizes, and then we switched it all up, made little bundles, because I can't give somebody won a Hobby Wishes door prize, which is not just money-wise very expensive, but also what's in it is absolutely fantastic. And I know that all 3 of us were going like, ooh, I want to win that. But yeah, I can't then give somebody else just a needle minder as a door prize. So we then had to bundle door prizes, get a bit more money's worth, or it's not just money, it's whatever it is, it has to be worth a bit more than just a needle minder. So that took a lot of organising. Anyway, so there were some people who didn't get a door prize. They could come and pick up a Zweigart pen, because Zweigart gave us lovely pens. I really enjoy writing with these. So I was handing these out at the end. Just didn't get a door prize, have a pen. Yeah. But like I said, all the sponsors were listed in here. The vendors were listed in here. Well, they still are. You took this home with you. And right at the back, there's also actually the timetable of what we were going to do when. But yeah, I found out that lots of people can't read, or don't read, or do not want to read, or I don't know. So even though we had a timetable, sorry, it's already going all over the place. Yeah, so there was a timetable. It told you when the doors open for the stitching room, when they close. It tells you who's in charge. Whatever. And then it said, like, you know, the events that we had. We did have events, but it was just like at 2 o'clock on Friday would be the t-shirt sale. At 3 we would hand out the quiz. And there was a workshop, a small workshop. Well, not really a workshop, it would have been something. Let's leave it at that. Yeah, on Saturday at 2 o'clock would have been the group photo, then the smalls exchange, and then the quiz winner would be announced. Well, somehow nothing really took place at the time that I did say. Even though this was in a welcome pack, and it was actually hanging in a room on 2 or 3 different places, I think nobody actually took any notice of this, which was created by Ina, signed off by me, and signed off by Amy, and still
it was, my alarm was going off in my phone, and I knew, hey, there should be an event going on, and like, oh, there's no event. So I'm like, So after about half an hour, while I was searching for something, it would be like, oh, which event is that? Okay, and then I would go and get it organised, and an event would happen. Because I saw that I've put out the information sheet if you would like to be informed about future StitchBasel, and you know, if you have suggestions and stuff. Somebody actually wrote a predefined time for the group photo. Well, for me it was pretty clear that the group photo would be at 2 o'clock on Saturday afternoon. What I didn't know was that, well, it was planned for 12 o'clock or something like that, and I said, no, 11 o'clock. And I said, look, guys, if I'm going to stay until the room closes at night, like 11 o'clock, 12 o'clock, midnight, I'm not going to be there a Saturday morning at 11. And you definitely can't take a picture of me. So we then put it so that there would be like no events before 2 and no events after 7 on Friday and Saturday, and no events on Sunday. So people could come and go and leave, you know, do whatever they want to go and visit the town or do something else. But yeah, somehow I got there pretty late, about lunchtime, and then I think I was doing something, I don't know what. Yeah, because people would have had to hand me the quiz back by about 2 o'clock. I didn't get every quiz back by that time. I got them back on Sunday. So yeah, at 2 o'clock nobody was ready to do the photo, and somehow somebody then, I think Ina, got people going, and yeah, it was just somebody took their mobile phone and took a few pictures of us as a group. But I don't even know if everybody was there, and you can't actually see the people in the background, which is like a real shame. It's a real shame. People should be in that photo, should be proud to be there, and you know, it was a fantastic event. You want a picture. Anyway, we've learned. Well, I've learned a lot. So, like I say, we had a timetable. Anyway, so what I actually wanted to say just as a start, because my start's already been 17 minutes, I think. Oh my god, yeah. Yeah, what I wanted to show you is that I had a birthday. Well, a non-birthday, because I haven't actually celebrated it yet. I'm not going to celebrate it, but you know, there's birthday cake in the freezer of my mum, so you know, I really want a piece of that cake. So yeah, I was too sick, and last week I was too tired, and I had events. I do some voluntary work with the district group. I do some other voluntary work, and I had to do meetings. And last week I was so tired that when we had our yearly meal, it used to be a Christmas meal, turned into a summer meal, and now yeah, we had to postpone because I had Corona. And then it was Thursday last week, and I was so tired. I slept all day, got up, got dressed, went there, and I had to go because, you know, the cashier is there, the revisor is there, people are there that you need to talk to. So yeah, I was so tired, and I thought that, Dawn, you just, whatever you do, don't let your head crash on the table and fall asleep. That was all I was going for. I actually managed to eat the whole pizza. And my mom said, you managed to eat the whole pizza? I said, well, yeah, because I was not capable to talk to anybody. My mind was all foggy, and I was still so sick. And I was so tired. I said, it just gave me something to do, you know, just do this. So I had something to do. I didn't have to talk to, luckily all the drunk people were at the other end of the table. And the people around me were all the nice ones, the ones that I get on with. So that was fine. But oh my god, it was, I have no idea what we talked about. None. I was so happy when they said, are we going to leave? I said, yes, please. Otherwise, usually that's
one of the events I like to go to because you get to talk to everybody, but this time it was just like, anyway. Oh yeah, so I still haven't celebrated my birthday because I actually haven't seen my family yet because COVID. Yeah, so I think that's going to happen this coming Sunday, maybe. Anyway, I had 2 parcels that were here already 2 weeks before the retreat, so about 3 weeks before my birthday, and what I got is I got a Highland cow as a pin, which of course has to be, yeah, there where usually my Fosnats pin goes, above your heart. And from Sulky by Gunold, well actually it's like, I think it's Gunold itself. And Sulky is just something they do. We got a pin. There were only 3 pins, 1 for each of us. 1 for Amy, 1 for me, and 1 for Ina. And I attached ours on our name badge here, so that it was prominent. I think I found Amy's stuck to something somewhere. Luckily I could get it back to her. Ina's was fine. Mine started unraveling on the last day, and then I knew I need to keep it safe. And can you believe it? Yesterday I was looking for that pin. I knew I put it somewhere safe. I was wearing combat trousers during the whole retreat, luckily, because you can, if you have 2 mobile phones and then you have, you know, you need a pen for something, you need tissues because you have allergies, you need all sorts of stuff. So I was sure it's in my combat trousers. It was not. I found it in a project bag, even though I didn't get not 1 project out. I did not put 1 stitch in, but yeah. So I've got that. And here I'm actually wearing a necklace. I think you can't really see it. You'll see it better on, no, I don't think you will, but oh yeah, maybe you can see it sort of now. It's matching to the zipper pull that we got from Morti, Hare Crafts. So it's got Edelweiss on it, and it's got the colours, the white and the yellow from the Edelweiss logo that we are using as our retreat logo. And I'll tell you a bit more about this. But I was wearing this during the retreat. So yeah. Okay, let's see. I'll show you some retreat photos first. The 2, we have sort of 2 official retreat pictures taken at the same place with the same people, but maybe you sort of half recognize yourself on that. I don't know. Let's just see. Okay, let's see. I know that in my last video it was my Flosstube anniversary. Oh my god, that's a long time ago. I'm really sorry about that. But anyway, yeah, the giveaway winners for that will be chosen in my next real Flosstube. I'm sorry it's been taking so long, but there were actually so many entries that there's going to be a winner for the German and a winner for the English. I can't just give 1 prize out. I had so many entries, I can't believe it. It was amazing. That made my day. Anyway, just so that you know, there will be a new video coming out pretty soon after this. But it's a bit difficult because I had to stop stitching about 4, 5, 6 weeks before the retreat. For one, due to stress. Stress about the retreat because, let's just say, things that were organised and were meant to work the way that I had them planned. Yeah, personal changes behind the scenes made it pretty difficult and very stressful for me to suddenly, after a year with the signed contract, having to discuss things again. And then internal stress, and then heat waves, and yeah, so I stopped stitching. I just couldn't stitch. I did stitch. I had my Smolts exchange finished way before. I think it was finished in February or something, and I fully finished it in, I think in March. It took me about a month to fully finish it. Okay, so
and I haven't got a photo. Well, I have a photo of the finished object, but not with the pins that I put in it and the goodies that I gave her. And I know that somebody posted it. I know who got it. And we discussed it. She said, oh, I really need to know, what did you put inside this pillow? Yeah, my secret. No, I did tell her, and everybody was really interested to know how I fill a pillow, because this was my first official pillow finish. Yeah, it was actually quite fun. I know she posted a photo somewhere, but for the life of me, I can't find it. So anyway, yeah, so that was finished way before. But then I did stitch something small for Ingeborg, because Ingeborg is, I've been watching her, I think since she started Flosstube, and we became Flosstube friends, and we send each other Christmas cards. I've got a stitched piece from her, which is there. Ha. Yep. And now she has a stitched piece from me. Also, I stitched something for Irene, because we were also communicating before, and I had to stitch something for Dobie, because she was the first one to sign up. She said, you know, I just heard StitchBasel, a retreat in Switzerland, yeah, sign me up. It was like, take my money. I mean, I knew when I put it out there, she couldn't have read anything that I wrote. She just signed herself up. She also had her Airbnb booked, like, before the retreat was even full. So I had to, and what I had, I can show you, because it suits Dobie, just the way it does. Anyway, but I didn't stitch at the retreat, because I didn't even get my stitching out. I specifically took 2 projects because I knew that other people are working on the same, and I wanted to see theirs in comparison to mine. I never got around to that. I didn't even get my own stitching out. I didn't put 1 stitch in. Somebody said you have to put at least 3 stitches in during the retreat. Well, it's now 3 weeks after the retreat, I haven't put a stitch in, because yeah, after the retreat I got COVID. So yeah, I'll quickly show you what Dobie received from me. If you know Dobie, you know that it's fitting. Sulky by Gunold sent us 50 packages wrapped up already like this. They also sent us the pins that we could use with the information. Then we got 2 large packages from Zweigart. You can only see one here. And DMC sent us these floss cards, but I had to use separate floss cards for the DMC that they sponsored for us for our kit. Here you can see me actually putting the floss onto the cards for the kit for you. It took me really a long time to get it done. Sales floss from Connie XJu Designs, because she had too much, so I could actually give that out to you. Mr. XStitch door prizes, we had more than one, his magazine. Hobby wishes, the fantastic door prize. And from KittenTreeGifts, needle minders, aren't they fantastic? So designed a floss for us and added an extra one with it for the goodie bags. And Hare Crafts with the zipper pulls, the earrings, the necklace for me, and a discount code. I mean, just for me. Stick. Needle minder from Stickstoff with the Basel logo on it, just like it is on my ring. I couldn't believe it. Absolutely fantastic. Basel at the retreat. This is what my room looked like over months. I mean, 50 project bags in a bedroom, that's just not worth it. You shouldn't be doing that. Table with the brag walls that my dad and my brother put up for us. Isn't that amazing? We really could use it. So, let's see if I can do this in English and in German. Sehen wir mal, ob ich dies auf Englisch und auf Deutsch hinbekomme. Okay, we had a retreat t-shirt. Wir hatten ein retreat t-shirt, das man kaufen konnte. You could buy this at the retreat. I think lots of people didn't want to buy it because it was in white. Ich glaube, viele wollten es nicht kaufen, weil es in weiß war. This is the retreat logo that we've been using. Das war das Retreat Logo, das wir brauchen, und hinten drauf steht StitchBasel. Ich bin dabei gewesen. It says StitchBasel. Ich bin dabei gewesen. Ich bin dabei gewesen. Basel Deutsch. Ja,
either you know Basel or you don't. But it basically means you were there. Baseldeutsch, der das versteht, weiß, dass er dabei war, und sonst weiß man auch so, dass man dabei war, denke ich. Ob mit oder ohne T-Shirt. You didn't need a T-Shirt to be there, but yeah. Wir haben 9, die übrig sind. We only have 9 left, so I guess that's pretty good. Not everybody wanted one. They said that before when they signed up, so I guess that's okay. Now, okay, yeah, now the problems start. Okay, let's do this. Oh yeah, thank you to everybody. Danke an alle who wrote in this book, die in dieses Buch geschrieben haben. Es war wirklich toll, eure Gedanken zu lesen, to read what you thought about the retreat was amazing. Thank you so much. And this will be treasured. Ina and Amy will get copies of everything that's in here, so we can remember something. What I want to do is unpack my goodie bag. Okay? Ich werde jetzt versuchen, mein Goodie Bag hier auszupacken. Die dabei waren, kennen schon. Ich hoffe, es macht euch nichts. Ihr bekommt noch ein paar Extras dazu. Anybody who was at the retreat knows what's in here, but maybe you'll find some information that you haven't had before. Okay, now where to start? Let's see. Okay, like I said, there's something about the lanyard. Es gibt etwas über diesen Lanyard. Amy stitched a project bag for everybody who came. 50 project bags. Amy hat 50 Projekttaschen genäht. Ein für jede Person, die kommt. Dazu hat sie den gleichen Stoff verwendet. She used the same fabric as she used for the project bags. So when I was packing these into the goodie bags, I had to check that the outside fabric going along here, like, don't know what you call this. For me it's also the same on the back. That's not for everybody the same. But that would be the same as the lanyard. Als Amy dies gemacht hat, hat sie für diesen Teil hier, bei mir ist der gleiche hinten drauf, ist nicht bei allen der Fall. Und dann gibt es zum gleichen hier auch noch den Lanyard, derselbe Stoff. Hat bei, glaube ich, 3 Personen nicht funktioniert. Da hat es kein Lanyard, der passend war. Aber ich glaube, es ist vielen nicht aufgefallen oder haben es nicht gewusst und sind ja trotzdem schöne Stoffe. Ja, Amy hat 50 davon genäht. Jeder hat eine bekommen. Jedes ist anders. Also es sind alle mit Vinyl vorne. Und ich habe dann, ich mache jetzt einfach leer. Anyway, so I put the small stuff inside here. Ich habe alles Kleinzeug da reingemacht. Einfach damit es nicht so herumfliegt und es einfacher wieder zu finden ist. I put all the small stuff in there so that it wouldn't just, you know, fly all over the place. So, KittenTreeGifts, needle minder with a back. Ihr könnt sie auf Etsy finden. The needle minder, you can find her on the Etsy shop. So, got that from her. Colourfever hat 2 sie hat 2 Garne für uns gefärbt für die StitchBasel, wenn ich es noch aufmachen könnte. Sie hat für die StitchBasel versucht, ein Garn zu machen, das unsere Farben vom Logo drin hat. Colourfever created this one that should basically show our retreat colors, and I think it's absolutely fantastic. It really works. And then
she included another one. Dann hat sie noch ein zweites dazugelegt. So that everybody got two, the same. Jeder hat von Colourfever dieselben 2 Garne erhalten. Und ich finde das sehr, sehr großzügig von ihr. Auch ist die Information für ihren Etsy-Laden da auch drin. Und sie war am Retreat als Verkäuferin dabei. She was a vendor at the retreat, so you could go shopping with her. We had door prizes from die kleine Nadelwerkstatt. Wir haben door prizes bekommen von der kleinen Nadelwerkstatt. Und hinten drauf ist ein Discount Code. On the back, there's a discount code for her shop. And I'm already dropping everything. Sorry about that. Von Leonora Craft haben wir ganz viele door prizes bekommen. Richtig tolle door prizes. Leonora Craft sent us some door prizes and some really good door prizes. Hare Craft, as shown before, she sent us a discount code. She's now got an Etsy shop. She had a web shop before. Now she has an Etsy shop. And they were going to come. She and her husband, and I think it's her mum, I think, as well. Her mum's got history, and she wants to see certain parts of Switzerland, Germany, sort of like mainland Europe. They were going to come, then they couldn't, then they were going to come, and then they couldn't. But she made us, like I said, these silver pulls that match my necklace and the earrings that she made for me. Hare Crafts und ihr Mann und ich glaube ihre Mutter, sie wollten in die Schweiz kommen und weil ihre Mutter hat Geschichte hier in Europa, auf dem Festland Europa. Sorry, in England reden wir vom Festland Europa. So sie hat diese Zipperpulls gemacht, die passend zu meiner Kette sind. Und wie gesagt, sie hat noch 2 Ohrringe gemacht. Und ich wollte die eigentlich verwenden für den Scissorfob, den ich jetzt wieder mal verloren habe. Where the heck did I put it? We had an official retreat pattern, and the official retreat pattern also has a scissor fob. This was not model stitched by Amy. I stitched this when I got the pattern from Lily Pilly Stitches, the official retreat pattern, and this as a scissor fob. I stitched it up, and this should be an Edelweiss. Now, I've seen Edelweiss in real life, so I know that it being just white does not work. So I discussed it with her and we put a different colour in there. So we did some modifying on it before the retreat pattern was released. Jetzt nochmal auf Deutsch. Okay, wir haben ein offizielles Retreat Pattern bekommen und das hat Amy Model gestitcht und das ist der Scissor Fob, der dazugehört. Und ich habe den gestickt, als ich das Pattern zuerst bekommen habe. Und da ich Edelweiss schon in echt gesehen habe, ich weiß, dass Edelweiss, die sind nicht einfach nur weiß. Die haben so einen Grauton, so einen grau-grünton. Und ich habe das versucht hier nochmals richtig darzustellen und dann haben wir das Muster zusammen angepasst, Lily Pilly Stitches und ich. Und Amy hat es nicht Model gestitcht, darum war meins dort vorne. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meins schon fertig gemacht. Und dann hätte ich die Ohrringe, die hier dazugehören, dazu verwendet, um mein Zipperpull, um dies als für die Schere zu verwenden. So if I would have known that Amy didn't model stitch the scissor fob, I would have fully finished this
and I would have used the 2 earrings that I had to basically, you know, attach this to my scissors. But I had a better use for it. Ich hatte dann eine bessere Verwendung für die Ohrringe. Lassen wir es bei dem. Und jetzt das nicht verlieren. We had Mr. XStitch. Mr. XStitch hat ein Magazin. Es ist ein Online-Magazin und du kannst es als PDF-Magazin bei ihm abonnieren. Ich weiß nicht wie, ich glaube es sind 6 Mal im Jahr raus, ich weiß nicht mehr, aber er hat ja noch alte und hat uns eines geschenkt. Also wenn du am Retreat warst, hast du eines geschenkt bekommen. So Mr. XStitch, he's got this XStitch magazine, and it's a PDF magazine. It used to be printed. He then worked with shipping costs. It doesn't work, so he gave us one magazine. So if you were at StitchBasel with the QR code, you can download one. This is an older version. I could choose which magazine I wanted, and it's actually I probably shouldn't be showing the code. Yeah, so you can get this one magazine with this code, and you can download it, you can use it, it's interactive. Ihr könnt dieses eine Heft herunterladen und es ist interaktiv. Und so könnt ihr sehen, ob es euch gefällt oder nicht und ob ihr es abonnieren wollt oder nicht. Einfach, dass ihr das wisst. Ich finde es toll. Ich finde sein Magazin wirklich toll, vor allem auch für jemand, der nicht das normale Sampler-Stitching oder tolle kleine Mäuslein sticken möchte. I'm losing my light, so I try and hurry a bit. Karola Hahn, kreativ. She made this pattern for us. Sie hat dieses Muster für uns kreiert. Sie hat uns gefragt, was wir denn gerne hätten, wie es aussehen sollte oder was für ein Muster wir gerne hätten. Wir haben ein paar Ideen gegeben. Hinten drauf gibt es einen QR-Code, um es auf Englisch oder auf Deutsch runterzuladen. Es gibt auch einen Discount-Code in ihrem Laden. Und ich sehe gerade, dass ich es verpasst habe. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt das als PDF downloaden. Falls es nicht funktioniert, gebt mir Bescheid, falls ihr am Retreat wart. Und ihr könnt es selber sticken. Ich hoffe sehr, dass Karola nächstes Mal dabei sein wird. Viele haben gefragt, kann ich das auch sticken? Normalerweise, wenn ein Retreat ein Pattern bekommt, ein exklusives Pattern, dann ist es exklusiv für das Retreat. Da sie das für uns kreiert hat, wäre es normalerweise ein Jahr lang gesperrt. Und dann könnte sie mit kleinen Modifikationen oder auch ohne Modifikation, könnte sie es dann selber verkaufen. Sie hat gefragt, ob wir es früher freigeben würden, und für uns ist das absolut kein Problem, weil es steht ja nicht StitchBasel drauf oder so. Wir haben gesagt, nach 6 Monaten darf sie es verkaufen. Das ist für uns okay. Ja, Karola, I really hope that she will be at a future event and that she will actually come. That would be really nice. We've been asked, you know, can I have this as well to stitch? I was not at a retreat, but can I have it? Usually when something is designed for a retreat, then it's basically like locked for a year. But people have asked to stitch this, and she asked us as well, you know, I can't sell this for a year. Well, it doesn't say StitchBasel on it, and we decided that for us it's fine because we like this and we think it should be out there. So I think it's going to be locked until the end of the year, and then she can sell it. She can sell it to anybody she likes. So you can go and check out her shop
Karola Hahn Kreativ. And buy it from her and stitch it up, because I think it's really nice. It says, embroidery unites creative, awesome people in friendship, and she's done it, you can see it, it says Europe down there. Down there, it says Europe. Well, you can't really see it in my light, sorry about that. Ja, ich finde es einfach, Ilonka hat es besser dargestellt, wie es mit dem Euro und das Zusammenkommen von Freunden quasi. Und dann von Hobby Wishes. Hobby Wishes hat einen Discount-Code gegeben. Im Moment ist der Laden geschlossen. Deshalb ist der Code länger gültig, weil der Laden jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wochen geschlossen ist. Aber danach gilt der Code noch. Das heißt, die, welche es jetzt verpasst haben, etwas zu bestellen, müssen einfach etwas warten. Wenn der Laden wieder online geht, ist dieser Gutscheincode noch gültig. So, if you missed out, this code is still active when she'll be back. She's gone for 3 or 4 weeks. There's a family thing that she had to take care of. So this is going to be valid after she comes back again. Because people like me who haven't ordered yet, you know, we just have to wait until the shop comes online, but it's still valid. So you can do that. And this, oh my god, das war das Geilste. Das, okay, für mich, das war der erste, it was the first sponsor that I got for StitchBasel. There's, I think, sweet in there. Ja. Also, dies war der erste Sponsor, den ich für StitchBasel geholt habe. This was the first sponsor that I got for StitchBasel. I was on Facebook, and there's a group on Facebook called Needleminder sind Rudeltiere. Es gibt diese Facebook-Gruppe die heißt irgendwie Needleminder sind Rudeltiere. Und ich habe dort Needleminder gekauft und somit festgestellt, dass Stickstoff, dieser Laden dahinter steht, ist ein deutscher Laden. So when I ordered needleminders from there, I saw that Stickstoff, which is an LNS, a local needlework shop in Germany, is behind them. So I asked them, you know, StitchBasel, how far are you away? Do you want to come? Do you want to sell? Do you want to give us something? Do you want to sponsor? Do you want to whatever? Also habe ich sie gleich angefragt. StitchBasel, machbar? Seid ihr in der Nähe? Möchtet ihr kommen? Möchtet ihr was verkaufen? Möchtet ihr was geben? Wie sieht's aus? Und sie haben gesagt, ich denke, wir können nicht kommen, wir sind ein Mann-Frau-Betrieb. Wir können nicht frei nehmen, wir können nicht nach Basel kommen. They said that it's, you know, just her and him, and they can't take time off, or one of them can't take time off to come to Basel, but they would like to sponsor something. And so they were the first ones I got in. It came as the last. It was the last thing that I got for the goodie bag. And oh my god, it's a needle minder on there. You can see it, it's a needle minder. And that's Basel. As you can see, my ring says the same. Ja, ich habe sie angefragt, wie gesagt, sie sind ein Ehepaar und sie können einfach nicht Zeit nehmen, um zu kommen, aber sie wollten etwas sponsern. Es gab einen Needleminder und auf dem Needleminder ist der Basel-Wappen drauf, wie ich es auf dem Ring habe. Und für mich war das einfach, es war das allerletzte, das gekommen ist für die Goodie Bag. Und die Freude, die ich daran hatte, dass Basel wirklich aufgetreten ist an der StitchBasel, war einfach fantastisch. Ich fand das einfach super. Okay, Achtung, Lärm. Okay,
der Retreat Pattern, das offizielle Retreat Pattern. Ungeöffnet. Das offizielle Retreat Pattern ist von Lily Pilly Stitches. The official Retreat Pattern is by Lily Pilly Stitches. There's the download so that you can use it on Pattern Keeper. There's a bit of information on here, just, you know, who she is. There's also a discount code. Es hat hier auch einen Discount Code für Lily Pilly Stitches. Und da steht auch, dass DMC die Fäden dazu gesponsert hat. So there's a discount code on here. It also says that DMC sponsored all the DMC for this kit. Okay, so we made a kit out of it. Wir haben ein Kit daraus gemacht und ich habe die Information dazu erstellt. We made a kit out of it and I put the information to it. I don't think anybody read it. Ich weiß nicht, ob es jemand gelesen hat, aber es gibt einen Gutscheincode. Also einen Discount-Code. Ja, der Gutscheincode ist bis Ende Jahr gültig auf Lily Pilly Stitches. Also schaut es euch an, wirklich. Da gibt es auch für Nicht-Stechmücken solche, die sticken, stricken, sticken oder häkeln, was dabei. The discount code is valid until the end of the year. There's not only stitchy stuff there, you can also find stuff for people who knit or crochet. Go and have a look. Okay, so this is the official retreat pattern, and like I said, it was model stitched by Amy. So I quickly show this here. Ja, das Model wurde von Amy gestickt. Ich zeige es hier kurz. Next to the retreat pattern, there's it looks like a cowbell, but it's actually for goats, which you would ring if you had a finished project at the event. Neben dem gestickten von Amy ist etwas, das aussieht wie eine Kuhglocke, ist aber eine Ziegenglocke und die konnte man klingeln, wenn man ein fertiges Projekt hatte am Retreat. Fand ich eine gute Idee, weil das ist bei den anderen Retreats auch so, die haben eine Glocke oder irgendwas und dann kann man tanzen. Meistens war dann so, dass Ina oder Amy mit dem Bilderrahmen, mit dem StitchBasel Bilderrahmen hingegangen sind und ein Foto gemacht haben. So, when somebody would ring the bell, Amy or Ina would go with the picture frame that we had where it says StitchBasel on it and would take a picture of the person who had a finish, which I think is a pretty good idea. So, here you can see Lily Pilly Stitches. Das war Lily Pilly Stitches, die das Pattern gemacht hat. Und das Pattern gehört zu StitchBasel. Also das, und sie hat auch das Logo für uns designt. Das Logo gehört uns. Sie hat es für uns kreiert, unabsichtlich. Ich habe sie abgekauft. Sie hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Yeah, so the pattern belongs to me and the logo belongs to me because I bought it from Lily Pilly Stitches and I think she did a fantastic job. It was a sort of unexpected plus, basically. So anyway, she did a really good job. I tried and oh my god, I fought with a sewing machine. I don't like sewing machines. I hate sewing machines. I borrowed my mum's sewing machine. It's looking a lot redder than it is. It's a bit of a darker red. And this is to put your scissors in. Also ich habe da mit einer Nähmaschine ziemlich gekämpft. Das ist falsches Leder, also Fake Leder. Und ich habe mit einer Nähmaschine gekämpft, um 65 solche Dinger herzustellen. Es ist dazu gedacht, dass du deine Schere da reinmachst und dann den scissor fob. So you put your scissors in there and the scissor fob that you stitched from the pattern, you attach that to your scissors. I have it. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser scissor fob sogar von Lily Pilly Stitches.
if I'm not completely wrong, I think this is a fob, it's from Lily Pilly Stitches. Yeah. It fits the normal Stock Scissors. Die normalen Stock-Schere sollte hier passen. Aber die meisten von euch haben ja schon sowas. Most of you already have something like this. Fabric, pattern, fabric, scissor fob, floss from DMC for the kit. Von DMC, Floss, gesponsert von DMC. Thank you very much. That's the kit. So das war das Kit. Das offizielle Retreat Kit. The official Retreat Kit. So, throw my stuff around. There was also one of these. They were different colors, different whatever. Es war auch so etwas dabei. Ich glaube, ich muss das Licht mal kurz ändern. Let's see. Okay, it's still very bright. Better maybe. Sorry, the light conditions are changing and I'm running out of time. So there was one of these in your bags. I made a lot of these. They're very easy to make. Ich habe viele von diesen gemacht. Das sind relativ einfach zu machen. Und zwar ist es ein Ort. Eine Orttüte. Quasi. It's an Ort bag. So you basically machst es auf. You open it. You put it wherever you're stitching. Ihr stellt es dahin, wo ihr stickt. Und wenn ihr lose Fäden habt, die macht ihr da rein. Und dann könnt ihr es einfach flach drücken. Then you just fold it up and put it into your project bag. Ihr faltet es zusammen am Ende des Tages, wenn ihr fertig gestickt habt, macht es in eure Projekttasche rein. Also relativ handlich. Was auch da drin war, what you also find in there was, let's see. Ja, ein Moselle Floss. Ein Moselle Floss von meiner Freundin XJu Stitches. Ein Stück Moselle Floss von meiner Freundin XJu Stitches. XJu Stitches hat 3 Muster als Door Prizes gegeben. Im Moment, sie ist gelistet unter Sponsoren. Ihr bekommt über ihre Ko-fi-Page Muster von ihr. XJu Designs was on Flosstube for a while. She had an Etsy shop. She's not anymore, but she's starting to put designs out again on her Ko-fi page. So she's in the sponsor list. You can check out her designs. She does lots of blackwork designs. Sie macht viele Blackwork Designs. Blackwork? Blackwork auf Deutsch? Keine Ahnung. Was auch dabei war, ist ein kleiner Needleminder. Ich habe für alle einen kleinen Needleminder gemacht. Das ist a small needleminder for everybody. Lightweight, also sehr leicht, vor allem für die, wie ich, people like me who like to stitch in hand. So you got one of those. Und da waren auch noch solche Samentüten dabei. There were also these are for little seeds, the seed packs. Origami, and I use them for beads. Ich verwende sie für, wenn ich mit Beads arbeite. Und zwar, es hat so eine Lasche, da vorne hat es eine Lasche, dann nimmt man einfach die Lasche raus und in das hinterste Fach, you take this out and in the furthest at the back, the container, you fill your beads in there. Ihr füllt da zuhinterst eure Beads rein. So you put your beads in there and you just hold it and fold it again. Ihr haltet es einfach so und faltet es wieder und faltet einfach das Stück da wieder rein in dieses vorderste. So. Und wenn eure Beads da drin sind, fallen sie nicht mehr raus,
If your beads are in there, they don't fall out. And you can write the number of the beads on there. Und ihr könnt da die Nummer anschreiben. Und dann könnt ihr sie so mitnehmen in der Projekttasche. You can take your beads in your project bag. Or you can stack them like this. Oder ihr könnt sie so hintereinander in einer Schachtel aufbewahren. Spart viel Platz. Doesn't use very much space. So, yeah, I hope you like that. I can make a lot more if... Ich kann noch viel weitere machen, falls gewünscht. Falls sie irgendjemand haben möchte. Mal sehen, wie ich alles wieder zurückbekomme. So, dass ich da nicht zu viel... So. Für den Bragtable gab es Karten wie diese. We had cards like this. Where, oh my god, the light's bad. I'm really sorry about this. No. Okay, need to check this in a bit. Es gab solche Karten, die man einfach anschreiben konnte mit wer hat's gemacht, wie heißt das Muster und von welchem Designer. So for the brag table we had, you know, the owner, so it was me, the pattern name and then the designer name, so that everybody knew who has what on the brag table. So wusste jeder genau, von wem was ist auf dem brag table or on the brag wall, auf der brag Wand. Fand ich noch gut. Das das Welcome Pack. Welcome Pack that nobody read. Das Welcome Pack, das niemand gelesen hat. Cross-Stitch Corner hat einige Door-Prizes gegeben und viel, das auf dem Freebie Table gelandet ist. Cross-Stitch Corner did give some door prizes, but a lot that ended up on the freebie table. DMC, these are the new... DMC has decided that the floss cards that you used to be able to buy with like 10, 20 or 30 holes, but it said DMC in the middle, they're not going to produce those anymore because they came from China or somewhere. Instead, they now have these. They're long. They're meant to basically hold the floss in here. So you would write the number down in one of these things. And you can just, this is magnetic, so you can put your needle with the floss on there. And these holes here are made so that you can put them into any sort of binder. You know, with the 4-hole binders or the 3-hole or 2-hole binders, so that you can put them in there for the different projects. DMC hat entschieden, diese normalen Flosskarten, die sie hatte mit 10, 20 oder 30 Löchern, wo DMC in der Mitte gestanden hat, diese nicht mehr zu produzieren, da sie aus China oder Taiwan oder so waren. Und jetzt gibt es diese. Ups. Jetzt gibt es die und das sind die einzigen, die sie jetzt verkaufen. Und die großen Löcher, da macht man den Faden drauf. Also, wie nennt ihr das? Die Docke. Skein. Und ihr schreibt dann in diese Kästchen die Nummer rein. Und wenn ihr eine Nadel habt mit dem Faden drauf, dann müsst ihr den Faden nicht jedes Mal auf eine neue Nadel machen. Ihr könnt die Nadel einfach da auf diesen Magnetstreifen legen. Gleich zu dem Feld, wo die Nummer dazu ist. Und diese Löcher hier unten sind so gemacht, dass man das in jeden Ordner reinmachen könnte. Also den Ordner mit den 3 Löchern, mit den 2 Löchern, mit den 4 Löchern, dass ihr so einordnen könnt, sodass ihr mehrere Karten pro Projekt verwenden könnt. In so einem Pack sind immer 3 Stück drin. There's always 3 of them in a packet like this if you buy them from DMC. What else do we have? Sulky. Sulky by Gunold. Yeah, wearing my pin proudly.
Ja, Sulky bei Gunold. Hasn't been opened. Auch noch nicht geöffnet. Obwohl, ich weiß natürlich, was drin ist, aber machen wir das volle Experiencing. The big experience of unpacking. So, yeah, I knew there would be 3. We got 3 spools of Sulky thread. Wir haben 3 Spulen Sulky bekommen. That's actually a real pink. It looks more red. A real green, and that is a sort of green to pink to whatever. I've already stitched with Sulky. Ich habe schon mit Sulky gestickt und ich mag es sehr. Wirklich, ist toll. Wenn man mit 18 Count Ada kann man wirklich mit einem Faden sticken. I've stitched with this before and I used it on 18 count Ada and I used just 1 strand. Works very well. There was a discussion on Discord, I think today or yesterday, about what this is. Es war auf dem Discord, glaube ich, eine Frage, was das sein sollte. Weil irgendjemand hat es nicht mehr mit dem Sulky zusammen gehabt. Aber steht Gunold drauf. There's Gunold, it says Gunold on there. So somebody said it's to put your mobile in or to put your floss in, whatever. Jemand hat gesagt, man soll es verwenden, um das Handy reinzumachen oder um die Garne reinzumachen. But we also got with this from Sulky. Wir haben außerdem haben wir von Sulky zusammen ein Heft bekommen mit den Garnen, welche sie alle rausgeben. We got one of these that tells you all the flosses that they are putting out. But we also got from this, and it's Fabri Solvi. It's some sort of fabric. It's not actually fabric, it's like paper. And you put this, you can put your motif on here. You put it onto a piece of fabric, like there. You stitch, and then you dissolve this, and it goes away. So then you just have to pattern. Oops, da ist irgendwas meinem Computer nicht gut. Okay, alles wieder okay. Yeah, so hang on. Okay, sorry. Erst noch auf Deutsch. Das ist etwas wie Papier oder Stoff und das würdet ihr dann, ihr würdet so ein Muster drauf machen und das dann auf etwas drauf machen, wo normalerweise wir nicht drauf sticken. Macht es da drauf, dann könnt ihr das Muster sticken und danach, das wie glaube ich, mit Wasser oder so, würde das dann weggehen und dann habt ihr das Muster da drauf. Natürlich muss man ja nicht das verwenden. Aber es gibt 2 Stück davon. There are 2 pieces. So, and it should tell you what to do. Es gibt 2 Stück und das sollte draufstehen, was man damit machen kann. Ich fand das sehr großzügig von Sulky. Also von Gunold. I thought this was really very generous by Sulky, by Gunold. Really generous, because it was one of the first packages to arrive and it was really fantastic. Nicely packaged, 50 of them. Wie gesagt, 50 von diesen, alle für uns. Richtig toll, kann man nicht sagen. Too much stuff. Zu viel Zeug. Es verschwindet schon zwischen meinen Beinen. It's already disappearing between my legs. Sorry about that. Really rude. Zweigart hat natürlich sich da nicht lumpen lassen. Von Zweigart haben wir hier
Stitch with Love. Das ist ein ganzer Katalog von Zweigart. It's a whole catalogue about Zweigart. So you can see what you can buy from them, which is fantastic. Because I'm not going to the Zweigart factory with the Germans, you see. So I still need to order. But now I know where to order from my friends when they go over there. So I don't have to pay Shipping and Import Tax. Seht ihr, ich kann leider nicht nach Stuttgart die Zweigart-Fabrik besuchen, wie ihr, vielen Deutschen. Aber wenn ich da drin blätter, dann finde ich vielleicht etwas, das ihr mitbringen könnt. Und dann muss ich keinen Zoll zahlen oder Versandgebühr oder Ina, Franzi oder so. Wer weiß. That was not all. Das war nicht alles. Nein, nein, nein. Sie haben natürlich Muster für Weihnachten. Muster für Sweet Love. And Muster for Botanical. So, patterns for us. That was already pretty good. But it didn't stop there. Das war nicht alles. Es gab von Ada Premium Quality. Es ist so Glitzerstoff. Ada mit Glimmer. And I think this was a new one. Ich glaube, das war ein neuer Stoff, der dieses Jahr rausgekommen ist. Den sie uns auch noch mitgegeben haben. I think this was a new one, a new material that they're putting out this year. So I think, ich glaube, beide waren neu dieses Jahr. Oder etwas, das sie auf jeden Fall uns weitergeben wollten, dass wir es wirklich auch verwenden können. I think both of them were new this year and they wanted us to use this. So that, you know, we can spread the word. So, Zweigart was really nice. Yeah. And then we're nearly coming to the end of the goodie bag. Wir sind fast am Ende des Goodie Bags. Ich bin noch lange nicht fertig, aber es ist schon spät. XStitch Corner hat ein Magazin, nicht ganz pro Person, gegeben. Die, welche kein Magazin haben, haben was anderes in der Tüte. XStitch Corner gave a magazine, not quite per person, so not everybody got a magazine. If you didn't get a magazine, you had something else from XStitch Corner. You probably had needles, a seam ripper and something else. Wenn ihr kein Magazin bekommen habt, habt ihr von XStitch Corner Nadeln, einen Seam Ripper und noch etwas Drittes bekommen. Ich weiß nicht mehr was. Aber ja, es ist nicht ganz aufgegangen. Leider. War etwas schade. Dann haben wir von, ich glaube, das ist Linnehus. Ja, von Linnehus. Die haben dieses Garn, von dem Ina immer spricht. Linnehus has this floss that Ina loves so much. It's Blumstein garn. I think it's the floss with this sort of symbol, this red sort of symbol there. Ja, das ist das Blumsteingarn mit diesem roten Logo. Ich glaube, das heißt Blumstein. Ja. And we all got a piece of fabric and some flosses to go with it. Wir haben alle ein Stück Stoff, ein recht großes Stück Stoff und die Fäden dazu bekommen. Jeder hat andere Fäden bekommen. Und das war sehr, sehr großzügig. Für so einen kleinen Laden, muss ich sagen, doch. Wirklich nett. Und jetzt, nein, machen wir keinen Lärm mehr. So. Und das letzte, das noch im Goodie Bag war, und das letzte, the last stuff that was in the Goodie Bag, was a sort of a 3-in-1. Das war so ein 3-in-1. Und zwar haben wir von den Snowflower Diaries,
a pattern for a cushion, a pillow. The Snowflower Diaries gab es ein kleines Kissen with the backing fabric, a needle and buttons, mit dem Stoff, um es fertigzustellen, mit einer Nadel und Knöpfen. Vintage Tulip Design, Timmy. Vintage Tulip Design hat ein Biscornio entworfen. Timmy designt a Biscornio. Auch mit einer Nadel und mit den Knöpfen. Also with a needle and the buttons. Vintage Tulip Design also gave us the filling material, das Füllmaterial. Und to sort of put this together, we got from XJu Designs, the two pieces of fabric, die beiden Stoffe sind die gleichen, dieselben, the same, from XJu, so that we can do these two patterns. And of course, hand dyed by XJu and Tibor, the floss that we need. Das Floss, das wir brauchen, das Garn, das wir brauchen. Und damit wir sie nicht vergessen, and so that we don't forget her, XJu Designs. Lucky us. Das war doch wirklich, wirklich toll. Und XJu kann ein Paket packen. Ich sag's nur. XJu knows how to pack a package. I was blown away. Wirklich, als ich von Ungarn das Paket erhalten habe. When I got the package from the Hungarians, I knew it was coming. Also ich habe gewusst, es kommt. My dad had to go and pick it up. Mein Vater musste es abholen. Und ich wusste, da kommt von Snowflower Diaries, Vintage Tulip Design, they're also doing a collaboration now. Sie machen jetzt auch eine Kollaboration. Heißt Lucky Butterfly Stitchery. Kommt neu. Ist schon am Laufen, aber ich glaube, da gibt es noch eine größere Information. Und XJu Design, da habe ich gewusst, da kommt was für die Goodie Bag. I knew there was something from these three for the Goodie Bag. Aber XJu Design hat auch, weil für sie ist es relativ schwierig, mit dem Flugzeug schweres Zeug mitzubringen. Und sie hat gefragt, ob sie im Voraus Stoff uns schon senden könnte, dass sie dann hier verkauft. It's difficult for the Hungarians to bring, you know, in your heavy luggage, bring all this fabric that she wants to sell. You could pre-order and she sent the stuff already beforehand. Not all of it. Und mein Vater kam da rein mit einem Paket und es war kein L-Paket. Es war ein M-Paket. Und mein Vater sagt einfach, es ist schwer. Und ich sagte einfach, stell's ab. My dad came and it was not an L, it was an M-sized package. And my dad just said, it's heavy. And I just said, well, put it down. And I unpacked it and all the goodie bag stuff was out. Ich habe es ausgepackt und all das für die Goodie Bag war draußen. And the package was still full. Das Paket war immer noch voll. Und da war zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich es war natürlich alles abgepackt so. Everything was packaged, but hand-dyed fabric. Handgefärbte Stoff. Oh, und das ist pre-packed, okay, das bekommt jemand schon und das pre-packed haben wir and all this is for sale. Oh my goodness. Heaven. And then they came and we could stitch with them and we could shop from them and it was fantastic. Und wie ihr gesehen habt, sie sind gekommen, wir konnten mit ihnen sticken, wir konnten mit ihnen reden und wir konnten einkaufen und es war einfach toll. Jetzt machen wir Pause. Okay,
As you might see, the lighting has changed a bit. I hope it's going to be okay. Wie ihr seht, das Licht hat sich etwas verändert. Ich hoffe, es geht so. Betreffs dem Quiz. Ich werde unten einen Link reinmachen auf einen Google-Folder, wo es Bilder vom Retreat hat und ein kleines Video, wo ich die Gewinnerin des Quiz bekannt gebe. Ich danke den Sponsoren und generell einfach ein Dankeschön an alle, die dabei waren. Das könnt ihr danach selber anschauen. The winner of the quiz, I announced that in a short video. Well, it's not that short, but I will link the Google Drive down in the description box, and you can go and see a few pictures from the retreat, and there's also some videos and a video where I announced the winner of the quiz, and I also thank the sponsors, the vendors, and everybody who was there. So you can go and look at that at leisure. We had a Smalls Exchange. Wir hatten einen Smalls Exchange. Wie gesagt, das, was ich verschenkt habe, ich habe kein Foto mehr davon, so wie ich es verschenkt habe mit allen Goodies. As I said, I haven't got a picture of mine with the pins and everything that I gave. I know there's a picture somewhere out there, I haven't got it. But you can see what I got. Ihr könnt aber sehen, was ich bekommen habe, weil jeder, der mitgemacht hat, hat auch etwas bekommen. Konnte man auch suchen. Mir hat das hier sehr gefallen. Und es ist von Lotti. Lotti ist aus der Schweiz. It was from Lotti. Lotti is from Switzerland. So that was an added bonus. Das war ein extra Bonus. Swiss Needleworker. Ich glaube, bin jetzt nicht sicher, ob das das Muster ist dazu. Ja, genau. Sie hat mir das Muster dazu gegeben und dem, was sie gestickt hat. Es ist ein Teil eines größeren Musters. She gave me the pattern, and I think it's part of a larger pattern that she did. And look at this, beautifully stitched. Es ist einfach super gestickt. Wunderschön. Total schön gestickt. Auch schön fertig gemacht. I couldn't finish something like this. As delicate as this. Wirklich wunderschön. Danke Lotti. Hab super Freude daran. Ist zur richtigen Person gekommen. So that was a Smalls Exchange. So I think I'll show you a few pictures first. So I'll just let you go through a few pictures here before I get to my next point. Also, ich werde euch jetzt ein paar Fotos einfach mal durchlaufen lassen. Einfach kurz, damit ihr die mal kurz ansehen könnt, bevor ich mich an das nächste Thema wandle. Okay, ich kann schon nicht mehr reden. Gut, fängt schon gut an.
Die Projekte sind göttlich. Ich habe eben noch gar noch nie richtig eingekauft. Und den Bragtable erst heute gesehen. Okay, in that last video you sort of could see the couch with the entrance. Basically next to the couch is where you go out to the balcony, and then it sort of goes, you could sort of see the room, then it turns around to show you the brag table and walls, and then it goes along where we could shop. And it took me 3 days to get to every single shop. And we only had 6 vendors, I mean, you know, but it took me time, and I bought from everybody, so I was happy. And I mean, I'm allowed to shop. I saved money. Oh yeah, by the way, it says I've put on my happy face, now what? Yeah, I'm just showing you my happy face. I don't need to know what. I think it's pretty clear that this retreat it made me happy. It really, really made me happy. Anyway, so it shows you the bar that we used as for the vendors. And it goes along, there's a coffee machine there, and then you could sort of see a few people talking to each other, and that's the other side. There's a small entrance on the side where you could go down to the toilets, and the other thing goes out to the station. And then I just went around where you could see the model stitch again, and then there was Colourfever and Stitch ilonka, it's a stitchy Stechmücken Shop, and then you could see the whole room again from the other side. In diesem Video konntet ihr quasi den ganzen Raum nochmal so sehen. Ich bin da auch an den Verkäufern daran vorbei und kommt von der einen Seite, dort wo der Balkon ist, bis zur anderen Seite. Einfach mal alles so sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich zuerst, ja, ich glaube, ich mache dieses zuerst, weil es gleich hier ist. Okay. We gave out door prizes, as said before. Wir haben Door Prizes rausgegeben, wie schon vorher gesagt. Door Prizes funktionieren normalerweise anders. Wir haben es einfach, normalerweise gibt es eine Raffel und Door Prizes. Eine Raffel könnten wir in der Schweiz nicht machen wegen dem Lotteriegesetz. Und Door Prizes in dem Sinn haben wir auch. Wir haben einfach die Goodies nach Random Number Generator rausgegeben. Usually at the bigger retreats you have raffles that go towards a good cause. We didn't have that because we have laws in Switzerland that it would be under the gambling law, so I didn't want to deal with that. And door prizes, we just basically used a random number generator and gave out door prizes as they came along. So I won. Mein Door Prize war ein Muster, das Ina gestickt hat. Ich wollte das immer schon haben, weil mir gefällt der Hase. I've always wanted this. Ina provided this. It's something she stitched, I think, and I always wanted it because I love the hair. And two Ada und 2 Ada-Stoffe von Cross-Stitch Corner. Das sind die Bündel, von denen ich gesprochen habe. Wir haben zusammen gebündelt. Like I talked before about making door prizes out of bundles, this is how we did it. You know, you would have a chart, this is just a chart. You would give something with it. I, for instance, gave it a dimensions kit. That was a full kit, unused, and that would be just one prize. Here, you would put something with it. So, that was mine. I then, oh yeah, I adopted a whip. Wir hatten auf dem Discord-Server, hat dann irgendjemand mal gefragt, wie sieht's aus, wenn ich ein
angefangenes Projekt habe, das ich nicht mehr fertig mache, aber ich will es nicht fortwerfen, weil ich schon dran gestickt habe, kann ich es mitbringen. Somebody on a Discord server, we had sort of private Discord server for StitchBasel, and somebody said, what if I have a project that I've started, but I don't want to finish it, but I also don't want to throw it away because I've stitched a lot on it. So adopt a whip. And I got one. I got a Dimensions kit that belonged to Dobie. Ich habe das Dimensions Kit, das Dobie gehört hat. She told me the story behind it and why she doesn't want to stitch it anymore. Sie hat mir die Geschichte dahinter erzählt und wieso, dass sie es nicht mehr sticken möchte. Und das verstehe ich total. Jetzt ist es bei mir. Thank you, Dobie. Dann habe ich von... Ja, genau, von Katrin Franzen. Katrin Franzen. Saskias Mutter. Saskias mum. I got some hand cream. Ah, Ingeborg. Ah, when I got these, I mean, yeah, they're still closed, but I'm going to eat them this week. Ingeborg hat mir diese mitgebracht. Das sind diese speziellen Waffeln, die man, wenn man Kaffee oder Tee macht, dann legt man diese oben drauf. Dann wird sie so schön so Karamell. Ja. Ist noch geschlossen, wird aber diese Woche vermutlich nicht mehr. Am Ende der Woche existiert es nicht mehr. Das ist schon gegeben. Was haben wir hier? Ja. Eben Claire. Claire hat für, glaube ich, Claire hat, glaube ich, für die Organisatoren einen Gutschein gegeben. Can't open it. Opened it yesterday. How did I do it yesterday? Here. No. Yes. No. Oh my god. Stop. Yeah. I've done it. Claire hat eine wunderschöne Karte geschrieben und Gutschein. Claire wrote a lovely letter. Claire wrote a lovely letter to the organisers, to each one of us, and there's a cross-stitch corner gift card. So thank you very much, Claire. Danke, Claire. Ich lasse jetzt mal so. Christine aus den USA. Christine from the USA brought everybody some DMC. Etwas DMC. Weil ihr war klar, dass DMC in Europa sehr teuer ist. Christine knew DMC is very expensive in Switzerland and in Germany and wherever. So there are 3 corresponding colors. Es sind 3 zueinander passende Farben. Ich weiß nicht, wieso ich 2 habe. Eins habe ich von ihr direkt bekommen und eins war, glaube ich, einfach noch als Danke fürs Organisieren oder so. Keine Ahnung, ich nehme es auf jeden Fall. Thank you, Christine. Dann die Tochter von Katrin, Saskia, hat uns diese hier gemacht. Und da steht StitchBasel 2023 drauf. Und absolut, das war fantastisch, weil ich konnte es gleich als Schlüsselanhänger verwenden für den Retreat. Saskia made these, and it says StitchBasel 2023 on it. It was absolutely fantastic because I could use this as a key ring during the retreat. It was already heavily in use. It was fantastic. I really could use that. Danke, Frosty. Danke, Saskia. Amy hat aus diesen Karten, these were our business cards, and Amy Mod Podged them together with some beads and to make some floss bling.
Amy hat diese zusammengeklebt mit ein paar Perlen und mit dem Flossring, sodass es Flossbling gibt. Kann man immer verwenden. Und eine gute Erinnerung. Then there's I think this should not be here. Yeah, that's not for our retreat. Das war das nicht zu unserem Retreat gehört hat. Yeah, then there was an Irish girl at our retreat. We had a Scot from Edinburgh, and we had an Irish girl. So, and I think they were sitting at the same table. Oh, I wish I could have spent more time there, just listening to them. I love it when they talk, and I love it. Edinburgh is still my most favourite city. Sorry, Ireland. Ja, wir hatten eine Irländerin da und wir hatten auch eine Schottin da, eine aus Edinburgh. Und ich glaube, sie sind am selben Tisch gesessen. Ich durfte mir aussuchen. Kann es mir jemand übernehmen? Irish Whiskey Fudge. Es ist noch zu. Weil ich weiß genau, wenn ich das Siegel breche, dann gibt es die nicht mehr lange. Yeah. The seal is unbroken because I know as soon as I break the seal, they will not last very long. But that's fine. That's fine. You know, it's fine. Everything's fine. Alles ist absolut okay. Alles ganz okay. Ja, wir haben von Diane. Your name is Diane, isn't it? Yes, it is. Something went down. Frog and Fudge. I've heard so much about Frog and Fudge in the project bags from the Rocking Stitcher. Ich habe von Frog and Fudge schon so viel gehört von der Rocking Stitcher auf Flosstube und ihre Projekttaschen. Und sie war hier. Sie war an der StitchBasel. Und auf der Rückseite gibt es einen Gutscheincode. Und ich werde den, okay, heute vermutlich nicht mehr, da es schon jetzt 7 Uhr ist. Well, probably not today anymore because it's already 7. But I've already got stuff in my shop, in a wait list, in my cart to buy. So I'm going to leave this out because it's going to be used. From Edinburgh, Ali. Yeah, I think it says all. Ginger Twist Studio, Edinburgh, Scotland. Irgendwas, das Edinburgh drauf hat, ist für mich schon gewonnen. If it says Edinburgh on it, you've already won. So, oh Ali, I hope you come again. Definitely need to see you again. Let's see. Lots of stuff here. Oh yeah, that was the one that I chose. When Christine came around, when Christine herumgegangen ist am Anfang, das waren die ich gewählt habe. Weil das sind meine Farben. When Christine came around first time, I chose these because these are my colours. These are my colours. The other ones are just DMC. These are my colours. So, thanks Christine. I've got something somewhere written down. Hang on. Quick check. Sorry, I know I'm not prepared for this video. Everybody knows that by now. Otherwise, you've probably already turned it off a long time ago. Oh, yeah. Yeah, so Philippa, who not only gave me this, she also gave everybody a little bag. And you had to take care of it. Now, for one, there's one of these, it's a DMC variegated.
Also man musste diese Tüte ganz vorsichtig aufmachen. Das ist ein DMC Verlaufsgarn. Es gibt ja verschiedene Verlaufsgarne. Es gibt die mit den tiefen Nummern und die mit den höheren Nummern. Aber das richtig Gute da drin kommt ja erst noch. So the real good thing in here is actually a beading needle. Okay, I'm not going to be able to show this really well. Ich werde es nicht wirklich gut zeigen können, aber es ist, wenn man so Mirabilias und solche Dinge stickt, dann ist diese Nadel unglaublich gut geeignet, weil sie das Nadelöhr in der Mitte hat. Ich kann es jetzt nicht demonstrieren, aber diese Nadel ist gar nicht so einfach zu bekommen und auch zu verwenden. Aber sie wird mir das Arbeiten mit den Perlen um einiges erleichtern. It's not very easy to show me how this needle works, or even I don't even know if you can actually see it, but it's a really good beading needle where it has the eye in the middle, and she showed me how to use it. So next time I'm going to stitch on a Mirabilia or a Corbett, this is going to come in really, really handy, and I just need to put it back in here so that I don't lose it. Ich muss einfach da wieder mal gut versorgen. Das ist ganz sicher. And put it somewhere special. Ja. Da muss ich wirklich gut drauf aufpassen, weil die kommt mir sehr gelegen. This is going to be life-changing, I hope. I really hope. I know it's going to be life-changing. Then we also had some Swiss people, believe it or not. Wir hatten auch Schweizerinnen unter uns, wer es kaum glauben kann. Erja und ich, wir haben uns an einem Zoom Stitch and Chat Across the Pond überraschenderweise kennengelernt. Da war so, unsere Schweizerin. Und dann habe ich gesagt, kommst du an die StitchBasel? Und dann hat sie gesagt, okay. I met Erja on Stitch and Chat Across the Pond, which is a Zoom event. I think it's every first or second Saturday in a month. And it's Stitch Across the Pond was meant to be between the UK and the US. And I went on there once and there was this Swiss girl on it, and she said, well, I'm from Switzerland, and I said, well, me too, and are you coming to StitchBasel? So she said yes, and she was there. And this is what we got. A little notebook. Wie gesagt, Erja war am Event und es war wirklich toll. Wir haben ein Notizbuch, ein Kugelschreiber, and Swiss chocolate. I mean, you know, I live in Switzerland, but she lives in Bern, you know, Bern area, so you need the real Swiss chocolate, you know, with the well, that's Geneva anyway. That's just 2 kids somewhere, and this is Lucerne, so actually no Bern in there, but these are the ones you get if you come travelling here. And then she just put her information in there as well, so that you can find her again, because I hope to stay in touch with her. Ja, Schweizer Schokolade kann ich mir selber kaufen, aber das ist die Schokolade, den die Touristen kaufen. Kann nicht verkehrt dran sein. Aber ja, ich hoffe, dass ich Erja noch weiterhin öfters treffen werde. Ich weiß, dieses Mal kann sie am Stitch and Chat nicht dabei sein, denn es ist ein Heimspiel von ihrer Eishockeymannschaft. She will not be taking part at the Stitch and Chat Zoom this coming weekend because she's at an ice hockey game. Live ice hockey game, okay. Swiss people like that. They don't really care for rugby, as I found out, but they still do other stuff.
Yeah, and then das kam von Beate. Beate hat mein Small Exchange bekommen. Richtig, das war Beate. Beate ist rumgekommen, das war das erste Goodie, das ich bekommen habe, als ich am Retreat war. Ich stand einfach mal da. Okay, ich stand nie einfach mal da, aber ich war mal einfach irgendwo. Und dann ist sie auf mich zugekommen und dann hat sie, stimmt nicht, das erste war das falsch. Das war falsch. Aber das erste so der Stick-Goodie war Beate. Und sie ist gekommen und sie hat all diese kleinen Häuschen gehabt und gesagt, wähl eins aus, meine Farbe. Ist richtig schön mit der Türe. Und es ist ein Needlebook. So, yeah, it wasn't the first present, but it was the first stitchy present that I got at a retreat from somebody else. And it was Beate. And so I could choose the colour, so of course I chose my colour. I got this little door in 2023, and of course it's a needlebook, isn't it? And it's got 2 needles in it, and it says, made with love. Thank you, Beate. Danke, Beate. I mean, who doesn't need a needlebook? Me. I need lots of them. I use needle tins and they go all over the place. Und dann hat es da an einem Tag auf dem Freebie-Table diese gehabt. One day on a freebie table it had these and they said, I'm an art catcher, needle minder on the go. Enjoy. They were just there on a freebie table. I still don't know who did these. Okay? Whoever made these, thank you very much. Ich weiß immer noch nicht, wer sie gemacht hat, also auch immer das war. Merci, vielmals. Danke. Es geht darum, die sind so richtig klein. Und dann macht man sie einfach auf. Und dann legt man die Orts da drauf. Wie gesagt, wenn man unterwegs stickt, macht man die Orts da drauf. Und dann klappt man es einfach zu, macht es in die Projekttasche und weg ist. Und ich habe mir ein schönes in Blau und eins mit Rosen, denn Rosen. Und ich hasse Pink, aber irgendwie, es musste trotzdem mit. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wer sie gemacht hat. I still don't know who did them, but thank you so much. Really good, really good. And, oh yeah, Amy made simple pulls for everybody with their name on. Amy hat für uns alle Simple Pulls gemacht mit dem Namen drauf. Amy, you made hearts for me. Okay, there's one more present in there and one here. Okay, das I have not opened this. Ich habe dies noch nicht aufgemacht. Ich weiß, von wem es ist. Es ist von Lisa. Habe ich nämlich draufgeschrieben. Lisa. Das ist Lisa aus Amerika. Und Lisa from America. She gave us these bags. She had, I think, 3 green bags that were for the organizers and made a bag for all the others. Also Lisa aus Amerika hatte 3, glaube ich, grüne Tüten für die 3, welche StitchBasel organisiert haben und normale Tüten für all die anderen. Ich weiß nicht genau, was bei den anderen anders ist oder wie auch immer und ich habe es noch nicht aufgemacht. Like, I don't know what the others have different and I haven't opened it yet. So, I know that I think she stitched something for Christmas, a Christmas ornament. And I've seen the 3 ornaments because she posted them on Instagram. Sie hat 3 Ornamente gestickt, das weiß ich, für Weihnachten. War auf Instagram zu sehen. Und ich weiß noch nicht, welches ich habe. Schauen wir mal. Yes! Yes, it's the right one. Okay. I really wanted this. Thank you, Lisa. I love Christmas trees. I love Christmas trees.
Lisa, thank you so much. I don't know how you managed to give me the absolutely right one, because I mean, you gave out, yeah, 3. I think you stitched these for us and the others got just empty ones to stitch themselves. But I saw all 3 of them stitched because you posted them on Instagram. I only opened this now. I didn't know which one I got, but I was hoping for this. So thank you so much, Lisa. Thank you. That's, oh wow. I can't believe it. That's going to go up there. It's not going on my tree. That's going up. Because if I put it on my tree, it'll get lost. Okay? I put everything on my tree that I have, except cross stitching, because you will not see it. Dies werde ich hier aufhängen. Dies kommt nicht an meinen Weihnachtsbaum. Nichts, was gestickt ist, kommt auf meinen Weihnachtsbaum. Auf meinen Weihnachtsbaum kommt alles drauf, was ich irgendwie habe. Kugeln, Lametta, alles. Aber nichts, was gestickt ist, weil das geht einfach unter. Love this, Lisa. You're amazing. Thank you so much. Wow. Okay, let's see what else. Mal sehen, was sie sonst noch eingepackt hat. Fantastic Scissors. Super. Tolle Scheren. Könnte nicht besser sein. Wow, Lisa, you're really good. Und die passenden Socken dazu. The socks. I mean, yeah, good. Let's see what else. Oh yeah. They had candy on their table. They had Christmas candy on their table. And oh, there's a note. And thank you. Thank you, Lisa. Yep, definitely worth it. And oh, ja, das passende Notizbuch für mich. The perfect notepad for me. Lisa, you got this so right. Oh my god, this is amazing. Thank you, Lisa. Danke, Lisa. Fantastisch. I hope you come again. Not that you need to bring everybody something again, but wow, this is fantastic. Oh my god. Sorry about noise. Hang on, crinkle, crinkle. Okay. Short break. Okay. I really badly needed a drink. Like I said, there was one more package in that box. And there was also some of the candy that Lisa brought and had on her table. I think that's sort of custom in the US, that you sort of, you know, you bring food for your table. The table that she was sitting at was the table that I chose at the beginning, because we were there on Thursday, but the room belonged to us from Friday onwards. So when we came on Friday, while Ina was getting the instructions on how to work the coffee machine, Amy was buying the fruit, and me and my brother, we tried to load 50 project bags into 2 empty cars. And all the boxes that I hadn't brought the day before because they contained goodie bags or no, not goodie, door prizes or other, in my eyes, valuables that I didn't want stolen. Like, I mean, the t-shirts were there on Thursday because we put them underneath the table, so that was fine. But there was so much stuff that I just couldn't bring the day before. So we took my brother's car, my dad's car, and me and my brother, and I've got a broken back, so I can't lift. And Marcel basically just put everything in these 2 cars, and we then drove to the place, and Marcel unpacked everything. It was just, oh, it was a lot. It was a lot. Yeah, where am I going with this? Don't quite know. Oh yeah, so when I was there,
I had to put my boxes in places so that people wouldn't find them and wouldn't open them and find stuff that they shouldn't see. And I had chosen a place for me to sit and stitch. Ina did the same and Amy did the same. While for the longest time nobody sat at that table. Ja, ich habe gerade erzählt, weil als wir am Donnerstag da waren, habe ich schon einige Dinge in den Raum gestellt, aber es gab ganz viele, das ich nicht über Nacht da lassen wollte, weil der Raum gehörte erst am Freitagmorgen uns. Und während Ina schon um 8 Uhr da war und die Einführung in die Kaffeemaschine bekam und so diese Dinge in Angriff nahm und Amy Früchte kaufen gegangen war, habe ich mit meinem Bruder zusammen 2 Autos hier gehabt. Das Auto von meinem Bruder und das Auto von meinem Vater. Beide leer. Und mein Rücken ist kaputt. Ich kann nichts tragen. Das heißt, mein Bruder hat 50 Projekttaschen. Und die waren nicht leicht. In diese Autos gepackt. Plus all die Schachteln, die ich hatte. Weil, wie gesagt, ich hatte Schachteln mit Door Prizes, Schachteln mit allem Möglichen, die nicht von euch gefunden werden sollten während dem Retreat. Das war als Überraschung gedacht. Sehr viel war einfach als Überraschung gedacht. Und wir sind dann angekommen. Mein Bruder hat alles getragen. Es war unglaublich. Der hat so viel geleistet. Und wir haben dann im Raum, Ina hat dann für sich einen Platz reserviert, Amy hat für sich irgendwo einen Platz gesucht und ich habe mir an dem einen Tisch, hinter dem Tisch hat es Bänke und ich habe so auf den Bank mal meine Sticksachen einfach mal drauf gemacht. Und dieser Tisch war die längste Zeit einfach leer. Und so this table was empty and after a certain amount of time and people had sort of arrived and everything, Michal from Star Parade sat at that table and what's her name? Ja, Michal von Star Parade, der hat seinen Stand aufgesetzt und all das und danach hat er dann an dem Tisch Platz genommen. Und dann hat sich, ich suche gerade den Namen, ich habe die Gesichter sind alle da, mit Namen bin ich unglaublich, Namen kann ich mir einfach nicht merken. Leonie. Ja, Leonie hat sich dann zu Michal gesetzt. Leonie sat next to Michal, and Lisa, die mir das tolle Packing geschenkt hat, Lisa, who gave me the big lovely package just now, she was also at that table, and it was one of the larger tables, war einer der größeren Tische, and they had like these things in the middle to eat, and Ilonka then sort of came to that table, and oh my god, it was fantastic to listen to them. They talked about, they laughed about everything. It was really fun. Ich bin ja immer wieder hingegangen, weil meine Sachen da waren und ich habe dann gehört, weil Ilonka war dann auch noch, sie hat sich dazu gesellt zu diesem Tisch. Es war ein großer Tisch, aber hatte eigentlich nur 3 Teilnehmer an diesem Tisch. Und Ilonka hat so auf der Seite gesessen und sie haben dann miteinander gesprochen und so viel gelacht und es war fantastisch einfach zuzuhören, währenddem ich irgendwie etwas gesucht habe. Es war der Tisch, an dem ich eigentlich sitzen wollte und sticken wollte und wie gesagt, ich kam nicht zum Sticken, aber ich habe da etwas zugehört und es war einfach fantastisch, weil Ilonka und Lisa haben sich so gut verstanden und Michal hat voll mitgemacht und Leonie war auch voll dabei und es war einfach so richtig laut, aber es lief einfach, es war richtig toll. Like I said, it was Ina and Ilonka and Lisa, they just got on like a house on fire and Michal was there and
and Leonie, and they sort of all were in the same sort of, you know, stitching and whatever they were talking about, and it all makes sense to them, and they were laughing a lot, and it was just like a table that I was going to sit at, and it's just a shame that I didn't get to sit there and stitch. I mean, I didn't get to stitch with anybody. Ich habe ja fast keine Zeit mit irgendjemandem verbracht. Ich war die ganze Zeit auf den Beinen. Es war, ja, fast, ich hatte am Freitag bin einmal kurz hingesessen und konnte fast nicht mehr aufstehen. On Friday I sat down for about 5 minutes and I could hardly get up again. Yeah, I hardly got, well, I didn't get to stitch. I hardly got to talk to anybody. On Saturday I tried to get to talk to a few more people. Am Samstag habe ich versucht, mit mehreren Leuten zu sprechen und einfach, wenn ich auf dem Weg war, irgendwas zu holen und bin jemandem begegnet, habe ich mir Zeit genommen. So if I would be on the way to go and find something, I would take time and talk to them. And on Sunday, when I realized everybody's leaving, am Sonntag, als ich realisiert habe, hey, ich bin noch hier, ich esse mein Frühstück, die gehen heute alle. Aber ich will noch mit jedem reden. Und erst als schon einige gegangen waren, hatte ich Zeit, mich hinzusetzen und wirklich mit anderen zu sprechen. Wirklich mal einfach da zu sitzen und einfach zuzuhören oder zu erzählen und das hat mir richtig gut getan. Aber es war mein erstes Retreat. Ich hatte so viel im Kopf. Es ging einfach nicht anders. On Sunday I had more time and some people had left and I could just sit down and actually talk to people and listen and, talk stitching and do what you usually do at a retreat, even though I didn't stitch. But, I mean, this was my first retreat, and I had everything in my head that needed doing, and I'm a perfectionist. It has to work. Everything has to work. And I know, I mean, we had a timetable, but on my timetable there were a lot of more things. Like, there was so much more on that timetable that was happening behind the scenes. And Ina took away so much work from me, which is absolutely fantastic. Ich hatte ja nicht nur den Timetable, den ihr gesehen habt. Ich habe ja vieles war Überraschung für euch. Das heißt, mein Timetable hatte noch viel mehr Punkte drauf. Und ich bin ein Perfektionist. Für mich müssen diese Dinge einfach funktionieren. Sie sind vielleicht nicht zeitlich so abgelaufen, aber wir haben alles durchgeführt, alles hat stattgefunden, wir haben alles gemacht. Und Ina hat mir unheimlich viel Arbeit abgenommen, was im Hintergrund lief. Also, I think without Ina, ohne dich, Ina, hätte ich hätte das Ganze, diese 3 Tage effektiv nicht geschafft. Du hast im Hintergrund diese ganze Arbeit gemacht. Du warst um 6:15 schon da. Das war einfach fantastisch. Du bist im Hintergrund so gut gewesen und du hast für mich sehr viel einfacher gemacht, obwohl du deinen Raum zum ersten Mal gesehen hast am Donnerstag. You did so much. You were so good. You were behind the scenes. For somebody who only just saw the room the first time on Thursday, you were there at 7:15 every morning, and you knew what you need to do and how to do it, and you just went and you just did it, and it was absolutely fantastic, which left me, to do the retreat stuff, and to get Amy to do, the front of house, because she has a good voice and she does the 2 languages. So konnte Amy vor euch hinstehen und mit
da sie beide Sprachen spricht, auch das quasi mit ihrer guten Stimme auch unterhaltend das quasi öffentliche Gesicht nach außen tragen und auch gute Lacher einheimsen, währenddem ich im Hintergrund die ganze Arbeit gemacht habe. Aber es war gut so und wir haben viel gelernt und wenn wir diesen Retreat wieder mal machen, werden wir Hilfe in Anspruch nehmen, auf jeden Fall. Es braucht mehr Leute während dem Retreat, damit wir auch etwas vom Retreat haben werden. We will need helpers next time, if we do it next time, during the retreat to take away stuff like that from us so that we can also sit down and stitch and talk while still running the retreat. And I think we've learned a lot, but just the way it went this time is a learning experience. And I don't say it was bad or anything, it definitely wasn't, it was fantastic. Ich sage nicht, dass irgendwas schief war oder gar nicht, es war fantastisch, es war wirklich super toll. Ja, aber ich komme wieder mal nicht zum Punkt, denn jetzt habe ich wieder mal zu viel geschwatzt. Okay, machen wir kurz eine Pause, weil ich nicht weiß, ob mir... Nein, sorry. Yeah, I know, my camera sometimes, my laptop sometimes, they don't quite like it when I film for too long. So, this here is something that a lovely floss tuber likes to call yeah, she does it a lot louder. I can't because it's 8:15, so my neighbours can hear me. This is a retreat haul, okay? That's why I said there will be another video, because I have haul. I didn't stitch, I have haul from before and after the retreat. But this is retreat haul. Okay, so I think I just start by, yeah. I did actually, before the retreat, sometime in summer, Star Parade, he got somebody to design his logo. I don't know how to unpack this. Ach, darn. Star Parade hatte jemand gefunden, der sein Logo entworfen hat. Und ich finde, es passt unglaublich gut. Und er hat dies auf Instagram, konnte man so eines gewinnen. You could win one of these on Instagram. I think in summer sometime. I entered. Had no expectation of winning because I knew I would be buying one of these when he comes to StitchBasel. Also ich habe da mitgemacht, obwohl ich eigentlich gar nicht gewinnen wollte, denn ich wusste, er kommt nach Basel und da kaufe ich eins. Ich habe eins gewonnen. So I won one. I told him he can bring it to Basel when he comes and he sent it to me anyway. So, yeah. Anyway, I went and I had to buy patterns from him. Of course I had to buy patterns from him, didn't I? Morti and Brom, recognize this? Morti, Mad Morti and the Brom Flosstube Kanal, unbedingt sehenswert, ist auf Englisch, aber so sehenswert. Er stickt an dem und er ist Trucker und er stickt an dem. He's a trucker and he stitches on this and he loves it and I love it. I'm not really a Quaker fan, but the Quacker. I mean, yeah. And jawohl, Ina, ich habe auch den. Haha. Ina got this one as well. I love this one. I don't know what it is. It's just really special. Yeah. I don't know. It's just. Okay, I'm not going to talk about food, but no, I can't talk about food. Especially as if any vegetarian is watching me now or vegan is watching me now, they will not like me afterwards. So I will not talk about food. Yeah, so I got this pattern from Star Parade. Also ich habe dieses Muster von Star Parade und dieses natürlich. Und ich habe dann einen Needle Minder gekauft
einen Nebenmann gekauft. Und ich hatte Euros. Weil der Schweizer Franken zum Euro hatte gerade einen super Umrechnungskurs und dann habe ich ganz viele Schweizer Franken in Euros gewechselt und ich glaube, das war der letzte Laden, bei dem ich war. Yeah, this was the last shop that I went to during the retreat. So I needed to get rid of all the euros that I still had in my purse. So I bought these two and I bought a needleminder. And I was getting rid of the cash, the coins, the Euro coins. Also ich habe wirklich versucht, mein letztes Euro-Geld und vor allem die Münzen loszuwerden an seinem Laden. Und dann habe ich diese gekauft, ein Needleminder und diese zwei. Und dann habe ich aber noch ein Muster gesehen und gesagt, und was ist mit dem? Und dann hat er gesagt, ja, das gibt es nur als PDF. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das muss ich auch noch haben. Es war an Weihnachten, es ist ein weihnachtliches. Yeah, so I was standing there and I just spent, the last sort of coins and everything on this. And then I saw a pattern there and it's Christmas. So I said, well, what about that? And he said, you can only get that as PDF. I don't have it printed. And I said, well, it's Christmas, I need it. So I said, okay, I can send it to you. That's not a problem. He also sent me the PDFs for this. Er hat gesagt, ja, ich kann es dir, es ist ein PDF, ich kann es dir schicken. Ich schicke dir dann auch die PDFs für diese. Thank you. Aber dann kostet es nochmal und dann hatte ich einfach nur noch eine 10-Euro-Note und es hat aber nicht 10 Euro gekostet. Und ich wollte einfach kein Münz mehr haben. Und dann hat er gesagt, ja, nimm doch noch einen Needleminder. Und jetzt habe ich 3 Needleminder. So, yeah, so, I wanted this other pattern and it's just a PDF. And so, I already spent my money, so I only had this 10 euro note. And he said, yeah, but it doesn't cost 10 euros. And I said, yeah, but I don't want cash back. And he said, well, then just take another needleminder. So now I've got 3 needleminders. And he sent me all the PDFs already, so I can do them in Pattern Keeper. 3 Needleminder und 3 Muster. 3 Needleminders and 3 patterns. And about in Pattern Keeper, what more do I want? 3 Muster und 3 Pattern Keeper kompatible Muster und 3 Needleminder, die dazu passen. Was will ich mehr? Ja, aber damit hatte ich ja nicht genug. Machen wir es doch jetzt wohin? Nein, das ist ja noch. Versuchen wir mal die Needleminder nicht mit der Elektronik zusammenzubringen. Let's keep the needleminders away from electronic stuff. No, I'm not talking about haul afterwards. Okay, ich rede mal nicht über, was ich nach dem Retreat gekauft habe. Obwohl das eigentlich zum Retreat gehören will, aber habe ich nicht. Snowflower Diaries. The Snowflower Diaries. Maja. Oh, what a lovely person. She's just beautiful. What a beautiful person. Inside and out. Maja ist einfach eine fantastische. Sie hat so viel Herz und sie hat so ein ungarisches Kleid angehabt, so mit Stickereien und so. Es war wunderschön am letzten Tag, bevor sie abgeflogen sind. Auch Judith hat wunderschön ausgesehen. Even Maja and Judith both were lovely dresses on Sunday before they left. So I had to buy from the Snowflower Diaries, and she didn't bring a lot of patterns. Snowflower Diaries hat fast keine Muster mitgebracht. Weil sie verkauft ja nur PDFs. She only sells PDFs. So I was standing in front of her shop and it was like, oh, but I really want that pattern and I really want this pattern and I really want that pattern and I want this pattern for a friend. And she said, yeah, but I don't have them with me. You can buy them from my Etsy shop. So, Now my way of saying thank you for them for coming, because originally we had Colourfever selling floss from Switzerland, which should have only been, a bit of her floss. And we didn't think vendors would come. Am Anfang hatten wir nur Colourfever, die aus der Schweiz und Garn, Baumwoll und Seidengarn verkauft. Und das wäre dann so ein kleiner Laden gewesen. Und
wir hatten eigentlich gar nicht erwartet, weil die Großen, die wir gefragt haben, wie Zweigart und Sulky oder Stickstoff, keiner wollte nach Basel kommen, um zu kaufen. Also haben wir nicht damit gerechnet, dass wir irgendwelche Verkäufer haben. Obwohl wir haben gesagt, wenn jemand Designer ist, musst du mitbringen und verkaufen. Und dann hat sich die Snowflower Diaries angemeldet. So, you know, we said if you're a designer or something and you want to bring your designs, your patterns to sell them, you can do that. So, Snowflower Diaries signed up. I was like, Snowflower Diaries? Okay. Okay, Snowflower Diaries is coming. And so we told her, you know, you can sell your stuff. And the Snowflower Diaries said, can my friend Judith come? So die Snowflower Diaries hat uns geschrieben, so kann meine Freundin Judith auch kommen? Ja, natürlich kann sie. Auf jeden Fall, natürlich, klar. Wieso nicht? Wir haben noch Plätze offen. Und dann XJu Design signs up. XJu Design hat sich plötzlich angemeldet. Das ist Judith? XJu Designs? I mean, Snowflower Diaries ist ja schon weltweit bekannt. Aber XJu Designs? Oh mein Gott. So, you know, Snowflower Diaries. You've seen everybody stitch these monthly little animals. Stitching Mummy stitched them. Tyron is stitching them. I think most people have stitched them because you can get them for free and they're monthly. So, you know, Snowflower Diaries was already a big deal for us. And XJu Design, I mean, everybody knows XJu Design's fabric. And then Vintage Tulip Design. And it was like, yeah, we're friends. We're coming to sell, if that's okay, but we're also coming as retreat participants. So, also Snowflower Diaries und XJu Designs, die ja wirklich weltbekannt ist mit ihren Stoffen. Und Vintage Tulip Design, und sie haben gesagt, ja, wir kommen zusammen und wir möchten gerne verkaufen, aber wir nehmen teil. Also sie waren Retreat-Teilnehmer. Also sie kamen zum Sticken. Und meine Art, Danke zu sagen, ist, indem ich bei ihnen einkaufe. So my way of saying thank you to them was me shopping. So when I was standing there in front of Snowflower Diaries, she didn't have any pants. I mean, okay, I came on Sunday, so what did I expect? Or I think she was starting to pack up even. Ich glaube, sie war sogar am Zusammenpacken. Und ich habe einfach gesagt, es hat da ein Muster und ich muss das einfach haben. Und es ist nicht unbedingt der Stil, Dinge, die ich normalerweise sticke. It's not really my style of stitching, but there was just this one pattern that I really wanted. So I said, well, could I buy your model stitch? Ich habe sie einfach gefragt, kann ich dein Model haben? Kann ich dein Model kaufen? Und sie hat dann gesagt, ja, okay, welches denn? She asked me which one, and I said, either this one or that one. Also sie hat mich dann gefragt, welches? Dieses oder dieses. Und beim einen hat sie eine gute Geschichte gehabt und da war mir klar, das geht nicht, das kann ich nicht haben. One of them had a whole story behind it, so it was clear to me that won't work. And I said, well, what about this one? Habe ich gesagt, ja, was ist mit diesem hier? Und dann hat sie gesagt, ja, okay. And she gave me a price, and I said, are you sure? Because for me, I would have charged a lot more. Sie haben einen Preis genannt und ich hätte viel mehr dafür verlangt, aber ich habe sie gefragt, bist du sicher? Und sie hat gesagt, ja. Ich habe ein Snowflower Diaries Original. I have a Snowflower Diaries Original. Sally, do you know now why I don't need to stitch this anymore? So we can't sell. Sorry about that, Sally. You'll have to stitch this one alone. But you know why I had to have it. I just needed to have this. And Snowflower Diaries, she said, yeah, but it's just a cheap little frame, you know, it's not even... That's fine by me. I mean, Snowflower Diaries hat gesagt, ja, aber es ist so ein billiger Rahmen und... das ist genau das, was ich an der Wand haben will. Genau das. Und ich hab's. Besser könnte es nicht sein. Und ich habe dann auch noch, das hat sie mir geschenkt. She
gifted me this because I bought so much. I'm not going, ich werde diesen nicht auspacken, aber ich habe da ganz viele buttons gekauft. I'm not going to unpack these, but I bought loads and loads of buttons. They were just so amazing, lovely buttons. So because I bought all these buttons, she gifted me another one. Weil ich all diese Buttons gekauft habe, hat sie mir noch eins geschenkt. I mean, das ist einfach, das war so toll. Es war einfach so toll. Vor allem mit ihnen sprechen zu können, mit diesen Designern und diesen Personen einfach richtig sprechen zu können und sie zu sehen und zu sehen, wie viel Freude sie haben an dem, was sie tun und wie das bei uns ankommt, wie sie das Feedback nehmen und to talk to these people who usually don't talk to, you know, and they get feedback from us, but we get feedback from them, and it was just absolutely fantastic. So anyway, I didn't stop there. Let's just say, oh, the project bags are on. Okay, I went to Vintage Tulip Design. I need to do this in order, don't I? Yeah, I do. Yeah, that's what I thought. Ugh. Oh, my back. On the first day, when right early morning we heard that one of the Germans is not here and will not be coming, I knew that I have this Swiss person I need to phone who will come. So I needed to sit down and send that person all the information that this person needs to be able to get to the retreat, bring what she needs and, you know, have the retreat experience. Also, am Freitagmorgen haben wir erfahren, dass eine Deutsche nicht gekommen ist. Sie hat sich nicht abgemeldet, aber die Deutschen haben uns das gesagt und dann musste ich der Schweizerin anrufen und ihr sagen, dass sie kommen soll. Damit das funktioniert, musste ich ihr die ganzen Informationen via E-Mail zusenden, damit sie weiß, was auf sie zukommt, was sie mitbringen muss, so das ganze Zeug. Und dazu musste ich mich hinsetzen und den Laptop nehmen. So I needed to sit down, use my laptop. Now, there were no chairs. Es hatte keine Stühle. Hinter der Bar, behind the bar, we had put some of the chairs that we were not using. So wir hatten Stühle, die wir nicht mehr brauchen, hinter die Bar gestellt. Dort, wo die Verkäufer gestanden sind. So I needed to go and get one of those chairs from behind the bar. And it was like, you know, it's the coffee machine, all of that stuff. And then it was like XJu Design. And oh my god, the crowd in front of XJu Designs was it was massive. People were like, you know, trying to clamber over each other to get to XJu Designs. And yeah, so I went behind T-bar and then just sort of wanted to only get the chair, you know. Ich wollte da hinter T-bar nur den Stuhl nehmen, wie es halt so ist. Ich wollte wirklich nur den Stuhl. Und was sehe ich? Projekttaschen. So, instead of just getting a chair, what do I see? Project bags. And I knew before the retreat, I'm going to buy project bags. Vor dem Retreat wusste ich schon, ich kaufe Projekttaschen. Ich will Projekttaschen. Ich will auf jeden Fall Projekttaschen. Und dann sehe ich diese Projekttaschen. Und alle sind bei XJu. Bei den Projekttaschen ist niemand. Dann habe ich ihre erste Wahl. Auf der anderen Seite der Bar, Claire. Hi Claire. Ja, und dann war es so, ich und Claire haben zusammen eine nach der anderen die Taschen gelüpft. Und entweder war Claire, me, oder ich, me. Ja, es war wirklich gut. Yeah, so Claire and me, we were basically, you know, going through these project bags one after the other. And either Claire would say like, me, or I would go like, me. So, yeah, she got bags and I got bags. And there was no clash. So, we didn't have to fight. Claire und ich mussten nicht kämpfen. Sie wollte andere, als ich wollte. Und
ich meine, das ist einfach wunderbar, oder? Ich frage mich, gerade, weil ich bin künstlerisch, when it comes to art, I'm actually usually quite good. But to me, this is William Morris. Das ist William Morris. Ist das derselbe Designer? This is the same designer, isn't it? So this would be William Morris fabric. Am I correct in that? Can anybody tell me? Because usually I would know, but normalerweise habe ich ein gutes Auge für Kunst. Aber irgendwie, wie auch immer. Egal. One bag. Nummer 1. Haha. Number 2. Nummer 2. Und ich glaube, mein Favorit, my favorite I think, is number 3. Nummer 3. This one was right at the bottom. Es war ganz unten, so versteckt. And then there are these little needle, sort of, you open them up and you can put your needles in there. Es ist so ein, für die Nadeln, da kann man Nadeln reinmachen. Kannst dann nachher wieder schön so verpacken. So. Wenn ich es in die Kamera halten würde, würdet ihr es sehen. Und dann hat es die natürlich in meiner Farbe gegeben. So, it had it in my color, and it had it in my color, and then it had it in this color. To me, this still looks like a tie. I asked her if she used a tie. She said no, it was just fabric. But to me, this just looks like a tie. Anyway, so I had to get those. And you know, I only went to get a chair. Anyway, so I asked her, I'm going to come back and buy from you because, I mean, this is from Vintage Tulip. So I knew I will be buying patterns from her. Ich wusste, ich wollte noch Muster kaufen bei ihr. Und ich habe sie gefragt, kann ich so quasi anschreiben lassen und ich zahle es dann später. I asked if I could, have it written down and then come when I buy more, pay later. She said, yeah, that's fine. So, like I said, I think they're having this new collaboration, Lucky Butterfly Stitchery. Wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt die neue Collaboration Butterfly Stitchery, Lucky Butterfly Stitchery. Und das sieht man hier oben, Lucky Butterfly Stitchery. Auf Etsy ist es Lucky Bee Stitchery, glaube ich. As far as I know, on Etsy, it's Lucky Bee Stitchery. And I think this collaboration is not, it's active, but it's not really been announced yet, I don't think. Ich glaube, dies wurde noch nicht offiziell rausgegeben oder informiert oder wie auch immer. Aber gekauft habe ich es alles bei Vintage Tulip. I bought all this from Vintage Tulip Designs from Timmy. So, I mean, could I say no? Konnte ich Nein sagen? Mein Bruder liebt diese kleinen Eichhörnchen und ich auch. Und ich muss sie für ihn sticken. Also das war ja klar. Franzi kommt ihr bekannt vor. Und dann, diese mussten einfach auch mit, weil, ja, irgendwie, es gehört einfach irgendwie zusammen. Somehow these two just, my brother loves squirrels, so I have to stitch those. And somehow this spoke to me, and I don't know why, because seeing it just as this didn't work. But now I know why everybody says go to an LNS and look at model stitches. Jetzt weiß ich, wieso mir immer alle sagen, Don, du musst mal in ein LNS, in einen Local Needle Workshop und die Muster ansehen, die gestickten Muster ansehen. Dann weißt du, wieso du etwas kaufst. Und sie hatte alle dabei. Und das hat einfach zu mir gesprochen. Hier auf dem Bild sieht es nicht halb so toll aus. Aber gestickt? Ich sticke normalerweise nicht so.
aber ich habe es gesehen. Jetzt habe ich diese Dinge gesehen, jetzt muss ich... Das passiert, wenn man... Ja. Und dann habe ich für Amanda, Alba Stitcher. Here it comes. I don't think I've shown you this before, so you'll probably see it now for the first time, but I have 2 of them, so okay, I have 2. Ja, Alba Stitcher, Freundin von mir in Glasgow. Ich habe das gesehen und ich musste an sie denken. So, Alba Stitcher, I had to think of you, so I got you one, I got me one. Ich habe für dich eins und ich habe für mich eins. Es ist ein Adventskalender. It's the Advent Calendar 2017, but that doesn't really matter when it was. So I got 2, one from me and one for you, Amanda. There's apparently some DMC mistakes in this one. She's already sent me the correct information, so I can pass that on to you. If you want to stitch this together, or if you want to stitch this alone, or, you know, I'm pretty easy on that. I can do SALs, start-alongs, so just let me know. Ja, und dann hat Vintage Tulip gesagt, dass eines ihrer ersten Muster, das sie hier hat, für sie doch etwas Wertvolles ist. Und als ich die Farben gesehen habe, war es eigentlich klar. So, Vintage Tulip Timmy, she told me that one of the first designs that she did was one of the first designs. She's got it here with her, and yeah, she said, yeah, it's got not that many copies, and she might, you know, stop producing it soon. But when I saw the colours, you know I'm not a sampler stitcher, okay? But I saw the colours and I had to have it. Ja, die Farben sind einfach, ich sehe es nicht so gut, aber das sind meine Farben. Ich muss sticken, ich sticke normalerweise keine Muster, keine solchen Sampler, aber das musste ich einfach haben. Musste haben. Okay, das ist Vintage Tulip und Star Parade und Snowflower Diaries. Okay, aber das ist noch voll. Ja, ich habe mich bei... Ups. Oh, sorry. Rückenweh. Bei... Jetzt muss ich sehen, dass ich keinen Mist erzähle. Ja, gut. So. Okay, gut. Okay, ich bin nicht sicher, ob das... Ich glaube nicht, dass das ein Gratis-Muster war. Ilonka has this pattern. She showed it in one of her Flosstubes. Ilonka, du hast dieses mal in deiner früheren Flosstubes gezeigt, wo du das gestickt hast. Aber ich glaube, das ist kein Freebie, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. I don't think these were freebies, but Ilonka shows this in one of her earlier Flosstubes. She does Flosstubes in English and in German, so you can go and watch her even if you speak English. She has an English channel. So she gave me these when I asked her about it. Ja, ich habe sie am Sonntag darauf angesprochen, weil dies hat sie gestickt und es war eingerahmt und es lag da, und dann habe ich sie danach gefragt und hat sie gesagt, habe ich dir das nicht schon gegeben, und hast mir gegeben. So I saw this and because it was framed and it was there, and I just mentioned it and I said, oh, you have this? And she said, yeah, didn't I give that to you already? And I said, no. So she gave it to me. So Ilonka had her Etsy Mosquito Shop there. Ilonka hatte ihren Stechmücken Shop da. Okay, Ilonka hatte ihren Stechmücken Shop. Und da musste ich natürlich vorbeigehen.
There's surprises even for me in here. Okay. Hang on. Okay. So I went to Ilonka's shop. So that's the Stechmücken. That's the mosquitoes. So if you haven't seen it before, you've seen it now. These are the Stechmücken. And Ilonka is the mosquito mama, apparently. I didn't know that she put this in there. It's thread conditioner, beeswax. Es ist ein Frosch. Ilonka, war das deine Ilonka, war das deine Rache dafür, dass ich dich in meiner Rede immer wieder erwähnt habe? Ilonka, is this your revenge on me mentioning you twice in my speech? Because it's a frog. Es ist ein Frosch. Okay, ich kann es kaum ansehen. It's a honey thread conditioner and I can't look at it, okay? Es ist ein Honig Garn. Ich kann es selber nicht. Es ist ein Frosch. Ich habe mehr Angst vor Fröschen als vor Schlangen, okay? Es ist ein Frosch. Ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Okay, so sehe ich es nicht. Okay, geht nicht. Danke, Ilonka. Okay, das war von... Ja, okay. Also eigentlich habe ich bei Ilonka eine Projekttasche gekauft. Okay, ich habe eine Projekttasche gekauft bei Ilonka. Und die kam mit so einem Bobbin-Halter. So, I bought this project bag from Ilonka and it's got one of these bobbin holders that I really like. I like those. But this project bag is really sturdy, it's really nice. And if I can close it again, I can't. So I do love wow, now I've lost words. Okay, ich mag Leuchttürme. So this is, it had to come with me. It said yes. Yeah, so you know, I do like lighthouses. I always have. Not so much boats, but lighthouses, yes. So of course this was the one coming with me. And then she also had some patterns. Sie hatte auch Muster. Und zwar, ich bin jetzt nicht sicher, ob diese von Handarbeiten Käse sind oder ist ja nicht so wichtig. Musste mir das kaufen, weil Weihnachtsbaum. I needed to get this one because Christmas tree. So, you know, I mean, do I need any other excuse? Brauche ich eine andere? Nein, brauche kein. Und dann Weihnachten. I mean, Christmas. You know, it just, and like, you know, it's easy to when you buy this, it's easy to say, you know, you just need to stitch one house. That'll be fine. Oder wenn man das kauft, dann sagt man, ja, ich brauche ja nur eins zu sticken, so wie sie es da gemacht haben. Ich brauche ja nur ein Haus zu sticken, ich sticke ja nicht alles aufs Mal. Ha. Und dann, wenn ich es dann mal hervorkrame und sticke ich sicher nicht nur ein Haus, weil dann sticke ich ja immer das Ganze. Und dann hätte ich es noch fast vergessen, weil das ist ja für einen guten Zweck in ihrem Heimatdorf. Das erklärt sie euch am besten selber in ihrem eigenen Video. This is for a good cause. I think this was stitched by somebody in her village or region, and it's got history. So the money that she's collecting for this is going to a good cause. So you can buy it through her Ko-fi, I think. But she can tell you all about this on her own Flosstube. She talks about it about 2 or 3 Flosstubes back. But like I said,
she's got an English and a German Flosstube. Also wie gesagt, sie erklärt alles darüber selber in ihrem Flosstube. Sie hat ein Englisch und ein deutsches Flosstube. Und ihr könnt es nachsehen. Ihr könnt, wenn ihr Englisch oder Deutsch könnt ihr ihre Flosstube selber schauen. Sie erklärt alles dazu. Aber das musste sein. Und dann habe ich jetzt auch so eins. I have one of these wands now that you can, when you've frogged, you can get rid of the fluff on your fabric. Eines dieser, damit ihr nach dem Rausreißen von Fäden könnt ihr jetzt Stoff selber. Ja. Und dann hatte sie von, steht es da drauf? Nein, steht nicht drauf. Ja. She also had fabric. Sie hatte also auch noch, das sieht ja ganz anders aus. Sie hatte auch noch Stoff. Und ja, da musste ich halt Stoff kaufen, weil Ada und ja, und eines hat sie mir geschenkt. Als Dankeschön fürs Organisieren. Und ich meine, oder? Das ist ja meine Farbe. Obwohl es ist glaube ich, geht mehr ins rötliche Rosa als ins Blaue, wie es hier sichtbar ist. It's more pinkish than blue in real life. So that's my color. She gave me one fabric for free because for the organization, And then look at this. I mean, das ist einfach mit dem. Ist das nicht wunderschön? Isn't that like, really fantastic? This is really, I love this. Ich mag das. Wunderschön. So, thank you, Ilonka. Danke, Ilonka. Okay, mit Ausnahme des Frosches. Kann ich nicht. Ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Einfach nicht. Nein. Alles okay. Alles okay. Und eine neue Projekttasche. Ja. Ja, jetzt habe ich noch 2. Sometimes, die kleinen Dinge im Leben. Yeah, okay. This is, yeah, okay. Colourfever war da. Colourfever was there. So Colourfever, Swiss floss style. Okay. So I mean, Swiss floss style. Like yeah, of course I'm there for it. So this she had floss. Okay. So she had silk and she had cotton. I'm more a cotton person than silk. Ja, also Colourfever hat Garn. Sie hat Seide und sie hat Baumwolle. Ich bin mehr Baumwolle, aber Seide, wie auch immer. Sie hat eine Kollaboration gemacht mit Lydia Schmitz. Lydia? Sorry. Sie konnte leider nicht dabei sein, was etwas schade ist. Aber Lydia hat 2 Muster gemacht und zusammen haben sie ein drittes gemacht für eine Nadelrolle, für eine Projektrolle. Wie komme ich Nadeln? So, Colourfever and Lydia did a collaboration, and Lydia did 2 designs, and they did a third collaboration for a project roll. The Germans are now all making these project rolls where you lay your fabric out and then you put your patterns on there and then you roll it up and you tie it together, and that's how you take your project to a stitchy day. And they collaborated on this. Kollaboration zwischen Colourfever und Lydia für diese Projektrolle. Die Deutschen haben jetzt alle angefangen, diese Projektrollen selber zu machen, wo man den Stoff hinlegt und dann macht man die Projekte drauf und dann rollt man es auf und schnürt es zusammen und geht so sticken. Also an Stick-Event oder wie auch immer. And Colourfever made the Floss Pack. Colourfever hat das Floss Pack gemacht und mittels QR-Code bekommt man dann das Muster
und die Informationen, wie man zusammensetzen soll. So Colourfever made the pack, the thread pack, and you get a QR code to then do the project roll. You stitch it. Es muss gestickt werden und dann zusammengebaut. It needs to be stitched and then put together. So this is one of the 2 designs that she made, and she specifically made the designs as a biscornu for the floss from Colourfever. So I think that's really nice. So I had to get this. And I know, I don't know how to show this. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das zeigen soll, weil ich habe einfach alles, ich hatte unter einem Tisch, I had, on one of the tables I had a box, and that was my goodie box, and everything I bought or got, I threw in that box. Also unter diesem Tisch hatte ich eine Schachtel und alles, das ich gekauft oder bekommen habe, habe ich dann in diese Schachtel geworfen. Die stand unter einem Tisch, die war relativ geschützt. Und das hier habe ich 3 Tage lang gemacht. I did that for 3 days. So, yeah. Now I have the mess, don't I? Jetzt habe ich den Schlamassel, nicht wahr? Weil 3 Tage. Yeah, so. Silk. Oh, Silk. Oh, Silk. Ja, ich habe jetzt, ja, ich glaube, sprecht mal miteinander, währenddem ich hier mal meine Goodies zusammensammle. Und ich getraue mich schon fast nicht, das irgendwie in die Kamera zu halten, weil, wie soll ich sagen, ich habe, nein, leer kaufen konnte ich sie nicht. I couldn't empty her shop, but I definitely tried. Oh, you would think so. Oh my god. I bought, yeah, I don't even, see, ach, ich bringe nicht mal die Farben zusammen. I can't even get the colours together, let alone what's cotton and what's not. And, oh my god, Dawn, did you read? Yeah. But you know, when you have this goodness in your hands, I think you just need to buy. Well, that's what I did anyway. Ich glaube, wenn du all diese so Garn in den Händen hältst, dann musst du einfach. Dann musst du es einfach kaufen. Und it doesn't even show up properly. Es zeigt es nicht mal richtig hier. Aber ich glaube, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, oder? I don't think anybody's going to be mad if I don't actually, nothing really shows up the way that it really is. You just have to believe me that, oh my god, everything I bought, they all look pretty much the same. They are not. Sie sehen alle ungefähr gleich aus. Sie sind es nicht. Ich habe von gewissen Garnen mehr als 2 gekauft. I did buy more than 2 or 3 from certain colors there, but not all of them are the same. Es sind nicht alle gleich. Okay. Das zum Beispiel das ist das StitchBasel Garn. Das seht ihr gar nicht. Ups. Das seht ihr gar nicht richtig. Aber ich sehe es. Und das hat ein Haar von mir dran. Dafür habe ich ein anderes fallen gelassen. Und das sind Verlaufsgarne. Und Rücken. Und ich meine, das ist einfach violett. Okay, es sieht irgendwie anders aus, aber ich würde jetzt mal sagen, ich suche mir jetzt keine weiße Matte. I would say I'm not going to search for a white mat so that I can actually show these in real life, because you know, it would just be like, I mean,
ich glaube, es wird einfach, ihr würdet dann einfach sehen, was ich hier... Oh, nochmal ein Basel Garn. Oh, and yeah, I think, don't know, Catholics call this gluttony. Oh my god, I'm dropping them. But, I mean, you know, yeah, is anybody mad I'm not getting a white, thing, to show all these, so that you could see them in real life? Because, I mean, let's just, this is all of them, okay? Oh, dropped one. So, you know what I mean? That, I had, Danke, Franzi. Thank you, Franzi. I bought a lot. Ich habe etwas viel gekauft. Aber wann komme ich schon dazu? Wann kann ich schon bei Tageslicht, in echtem Licht ansehen, mir wirklich ansehen und kaufen? When can I look at this? Like in real life and really look at it and take my time and buy. It looks as if I'm gone mad. Even my hair's doing whatever. I had a shower before I started filming because my hair's completely dry. And it's, oh my god, I can't even believe I've been filming for so long. Anyway, one more shop that I bought from, which of course you can't miss, XJu Design. So, oh my god, Tibor, he is the best seller. He literally, again, he managed to actually sell me pink fabric, okay? I don't think anybody could sell me pink fabric. No one could ever sell me pink fabric until Tibor came along. I have some, oh, you can't even see it. That's pretty good. You can't see it, ha! But no, this is pink. This is pink. It's a baby pink. Can you see it like that? It's baby pink. It's like, it's subtle, but it's baby pink. What does it say on there? Oh, that's information I need. Yeah. So this is baby pink. It really is baby pink. But what I wanted, of course, was, you know, nah, this is more red, more, yeah. This is, no, wrong color again. So if you know me, then you know that these are violets and purples. Violets and purples. This is pink. I don't know how that got in there, but it did. And I saw this in a huge box. Okay, das sind Violett und, ja, das sind Violett und Lila. Und das ist Pink. Obwohl, wieso ich Pink? Wie auch immer. In der Box, die ich bekommen habe von XJu, war dies drin, aber nicht in Ada. This was in the box, but not as Ada. This is 8. Yeah, this is 18 count Ada. I needed this. I didn't know how much. I needed this. So I was pretty happy. And then Tibor saw me sort of, you know, just looking over whatever else was there. So, Tibor hat mich einfach beobachtet, wie ich so das andere so angeschaut habe. Und grün oder so, das habe ich einfach mal liegen lassen und auch blau nicht und so. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es noch andere Ada? Or any other Ada? And he said, yeah, we have 22 count here. So I had a look. Ich habe da rüber geschaut und dann hat er gesehen, wie ich da so etwas Orangeliches. I was picking up something orangey. Orange is not my color. And he went like, well, open it up. Er hat einfach so gesagt, ja, mach's drauf. And I went like,
na. So, Tibor, wie er halt so war, hat einfach gesagt, ja, mach's doch auf. Mach's auf. Mach's einfach auf. Einfach so. Mach's auf. Dann machst du es auf. Und dann machst du es auf. Und dann ist es einfach so. Weißt du, einfach so. So. And Tibor was just standing there. And I went like, oh my god. I know what I'll put there. I don't know what I'll put there. I need this fabric. I need this fabric. I mean, this here, I don't know what it looks like to you, but to me, it's a sort of dark reddish, orangey colour. I don't go for orange, but I needed this piece of fabric and I know what will be stitched here and what will be stitched there. And you will see, because I'm going to start that pretty soon. Hopefully this year. So, Tibor hat mir das verkauft und ich weiß, was ich drauf sticken werde. Und XJu Judith Jukus hat einfach da gestanden, einfach gelachen. Sie hat so gelacht und den Geldbeutel gezogen. Yeah, so XJu Jukus just stood there. She laughed. As he was sort of in the background, she was just standing there laughing. And she sort of just got her purse out, you know. Anyway, the Hungarians got paid by PayPal because, yeah, I knew I would be spending a lot of money. So, I have enough money on PayPal to pay for all of this. There's absolutely no issue with that. So, I could buy even more. Luckily I didn't. Ja, die Ungarn habe ich mit PayPal bezahlt. Aber ich habe genug Geld auf PayPal, das schon da gewartet hat, um genau solche Einkäufe zu tätigen. Was jetzt aber noch übrig ist und ich noch nicht gezeigt habe, aber selber noch nicht weiß, was drin ist. Something that's still here that I haven't actually seen yet. And I myself don't even know what's in it. So let's just show you this picture. So that was the Hungarian delegation and the StitchBasel team. Also das war die ungarische Delegation und das StitchBasel team. Und die Ungarn haben uns ein goodie bag geschenkt. The Hungarians gave each of us a goodie bag to say thank you, um uns Danke zu sagen. Wir sollten ihnen Danke sagen. Und ich glaube, das haben wir auch getan, weil sie haben Eintritt gezahlt. They paid to come and stitch with us. And they brought their stuff and they were vendors. Sie sind gekommen, um zu sticken. Sie haben gezahlt, aber sie haben auch verkauft. Und dann danken sie uns noch. Und jetzt mache ich es einfach mal auf. Projekttasche. Yay. So let's see. Okay, I have her Halloween selection of XJu Floss. Halloween von XJu. Needlebuch. Vintage Tulip. XJu Christmas. Halloween. Oh my god. Wow. Oh, Vintage Tulip Heart. Das ist Thistle Heart. Vintage Tulip. Das sind die Herzen, die sie macht. Autumn Stitchers Heart. Sunflower Heart. Cornflower Heart. Oh mein Gott, das Blau. Schaut doch mal das Blau an. Vintage Nutcracker Blue. Der Nussknacker. Oh, twice. That's handy. I can do a side. Start along.
Snowflower. Oh, das ist ein Sampler. Das ist ein Sampler von Snowflower. Pure Love, Snowflower. Angel's Blessing, Snowflower. This actually looks like one of the angels from Theresa Koget. Sieht aus wie ein Engel von Theresa Koget. Einfach nicht ganz so klobig. Just not as feisty, I think. And then some more buttons from Snowflower. Weitere Buttons von Snowflower. Die Four Seasons Selection, XJu. Oh, and Welcome Fall, Vintage Tulip. And Bewitched Garden, Vintage Tulip. Wow. Oh my god. And in the project bag. Wow. Thank you so much. I'm pretty speechless. Wow. Ich weiß fast nicht was sagen. Das ist eine Goodie Bag. Und ich dachte, ich hatte gut eingekauft. I thought I had shot pretty good, but I think yeah, I could have bought even more. Oh my goodness, thank you so much. Thank you so much, Hungarian team. You need to come again. You need to come again, but not just because of this. Unglaublich. Unglaublich. Sie müssen auf jeden Fall wiederkommen, weil die sind fantastisch. Und ich meine, Tibor, was der gestickt hat, einfach ja. Okay, ich habe keine Worte mehr. I'm running out of words. Anyway, I think I need to stop filming soon. Let's see if I've got everything. Okay, mal sehen, ob ich alles erwähnt habe. Okay. Okay, ich habe bei jedem einkauft, der da war. I shopped from every shop who was there, every vendor who was there. We were 50 people from 12 different countries. Wir waren 50 Personen von 12 verschiedenen Ländern, aber mehr als 12 Nationalitäten, auf jeden Fall. More than 12 nationalities that were there. I never saw the brag table. Ich habe den brag table eigentlich nie wirklich gesehen. Ich habe ihn kurz gefilmt, ich habe ein paar Fotos gemacht, aber das ist nicht dasselbe. Das war eigentlich das, was ich sehen wollte. The brag table was what I really wanted to see, and I never got to see it. But maybe that's good. Who knows? Dann all die Goodies, die ich bekommen habe. Danke, danke, danke. All the goodies that I got. Thank you, thank you, thank you. I don't know where to put it. Yeah, it was my first retreat. It was the first retreat for lots of you as well. So I'll put lots of links down in the Dropbox. In the drop-down box. Sorry. Words are leaving. A quick word about StitchBasel and the future. Ein paar Worte für StitchBasel und die Zukunft. Ich habe gesehen, dass viele von euch angewählt haben, dass ihr im 2024 auch nur zu einem Stick-Event kommen würdet. In the document that I put out there, the Google Doc form that a lot of you have filled in already, I saw that lots of you said you would also come to in 2024 for only a Stitch event. That would mean no goodies, no goodie bag, no vendors, nothing. It would be a very, very slim version. Also es wäre einfach ohne Retreat. Es wäre keine Goodie Bag, keine Verkäufer. What I would be able to do in 2024 in September would be organize a room. Was ich machen könnte im September 2024 ist einen Raum organisieren. Es wäre nicht derselbe Raum.
Es war einfach ein Raum. Ihr müsstet selber Stromanschlüsse, also Verlängerungskabel für den Strom mitbringen. It would be just a room. You would have to bring long electrical cables so that you can plug in, because I would not be able to get them to the tables myself. I don't have that much. And I could offer you the room for 3 days to stitch for a very, very cheap price. And it would be in the middle of Basel. Ich könnte euch diesen Raum für 3 Tage für einen sehr, sehr günstigen Preis mieten. Für 3 Tage. Und er wäre in der Mitte der Stadt, also immer noch im Klein-Basel. Quasi zwischen Wettsteinplatz und Klaraplatz. It would be nearer the Rhine, but still in a small part of Basel. Es wäre ein sehr einfacher Raum. It would be a very, very basic room, but you would have electricity and light. Es wäre ein sehr, sehr einfacher Raum, aber ihr hättet Strom und ihr hättet Licht. Es wäre ein kleiner Betrag. It would be a small price to pay. You would be able to bring your own food and drink. Ihr könntet ja euer eigenes Essen und Trinken mitbringen, das dort konsumieren. Es würde eine Küche haben, wo wir auf jeden Fall abwaschen könnten, vielleicht sogar eine Mikrowelle verwenden. We would be able to have maybe a washing up machine and a microwave, something like that. But it wouldn't be bigger than that. And I would not organize anything. So we would have to set up the tables and chairs ourselves, and we could just stitch for 3 days. I don't know if anybody wants to travel very far for something like that. Wir müssten die Tische und die Tische selber aufstellen, die Stühle hinstellen und nachher wieder abbauen. Ich würde nichts groß organisieren dafür. Und ich weiß nicht, ob ihr von weit her für so etwas nach Basel für 3 Tage kommen wollt, weil die Hotelkosten, die fallen immer noch an. So the hotel cost would still be, if you're staying in Germany, it's pretty cheap. Wenn ihr in Deutschland ein Hotel nehmt, ist es relativ billig, aber es gibt auch billigere Hotels in Basel, und mit dem ÖV ist es erreichbar, aber das wäre eine wirklich ganz, ganz abgespeckte Version. So etwas, wie wir es jetzt gemacht haben, können wir frühestens ich denke, September 2025 wieder machen. So something that we did like this time, we could not do before September 2025, as far as I can see it. So just think about that again when you fill out the form, and let me know on Discord. Überlegt es euch nochmals gut, ob ihr wirklich im September 24 nur zu einem Stick-Event kommen wollt, ohne Goodiebag, ohne irgendwas. Überlegt es euch gut. Ihr könnt es mir gerne auf dem Discord-Server, ihr könnt mich dort kontaktieren, ihr könnt mir E-Mail schicken, ihr könnt über Instagram, ihr habt meine Daten, ihr könnt mich kontaktieren. Lasst es mich einfach wissen. Ich muss früh genug wissen, um den Raum zu buchen. Aber wie gesagt, der ist relativ billig. Im Gegensatz zu dem Raum, den wir jetzt gehabt haben, den könnte ich im September 2025 wieder haben. The room that we had this time is more expensive, and I could possibly have it in September 2025 again. Not before that. There are reasons why that. I'm not going to go into that. I'm going to finish this very, very long Flosstube and try and break it into 2 parts. An English and a German part and a mixed part and whatever, and try and edit, not really edit, just cut, whatever. Anyway, thank you to all the sponsors. Danke an alle Sponsoren. Danke an alle Verkäufer. Thank you to all the vendors. Thank you for everybody who came to StitchBasel 2023. Danke an alle, die nach Basel
für die StitchBasel 2023 gekommen sind. Thank you for anybody who's watched this. Danke an alle, die das geschaut haben. And let's see what happens. StitchBasel seems to be something people want. StitchBasel scheint etwas, das andere wirklich wollen. Und ich bin gerne bereit, da wieder mal etwas zu machen. Aber ich glaube, mein heutiger Tag war nur dieses Video machen. Und bin noch nicht fertig. Und morgen gibt's Schlaf. Und ich will auch wieder mal Flosstube schauen. Und ich habe noch Rugby zum Schauen. Es ist Rugby World Cup in Frankreich, falls es irgendjemand mitbekommen hat. In der Schweiz wird es nicht mal gezeigt. In Deutschland muss ich auf den Pro7 Max. Ich habe nicht mal gewusst, dass es den Sender gibt. Yeah, in Switzerland nobody, you see, I can record the Rugby World Cup because nobody will spoil. Nobody can tell me who's winning or who's losing the Rugby World Cup. So I can record all the games and watch them whenever I like. Nobody will ruin it for me. Because apparently rugby is not an issue. In Germany and in Switzerland, nobody cares about rugby. How can that be? Anyway, I'm a cross-stitcher, so happy stitching everybody. Also ich habe da über Rugby gelästert, aber das interessiert ja keinen hier. Ich bin eine Stickerin, ich mache Kreuzstich und ich wünsche euch frohes Sticken, happy stitching everybody and oh my god, go to all the retreats, geht an alle Retreats, geht sticken mit Freunden, stickt mit Freunden, go and stitch with friends, go to LNSs, see all the things and Morti, we'll hear each other. Amanda, you need to let me know. Darling Bluebell, I think we have a Skype or a Zoom meeting about virtual reality and cross-stitch and other stuff. I love you all, guys. What a fantastic retreat. Der Retreat war fantastisch. Danke alle fürs Kommen und ich weiß gar nicht, was ihr mögt. Nein, keine Tränen. Keine Tränen. I'm still happy. I'm still happy. I've forgotten everything that went wrong. Ich habe alles vergessen, das schief gelaufen ist. Alles. Es ist einfach ein fantastisches Event gewesen. Es war es so wert. Und ihr seid einfach fantastisch. Noch 1, 2 Eindrücke und ich bin weg. Tschüss. Bye.